Que dia mais bonita essa aqui. when we can come into the house of the Lord. Quando nós por bem de casa do Senhor. Let us come before Him this morning E banso dilante ao with mainta. praise Com alabança and worship e adoração in our hearts. em nosso coração. We serve Nós sirve a good God. bom Deus. He is the everlasting Father. Eta é Deus eterno. He is the Prince of Peace. Eta é príncipe de He paz. is the great I am. Eta é gran amita. And the Lord said, E Senhor tabisa. Lo and behold, Sea quieto. lo and behold, Sea quieto. behold, lo and behold, Ata. I will never leave you Nunca me lo nor lagado. forsake you. Ni abandonado. For I am the Lord your God. Amita Senhor po Deus. This morning, Ao mainta. I want to greet you Me quer saludar. in the wonderful name of Jesus, Em nome maravilhoso the de King Jesus. of Kings E Rei de Reina. and the Lord of E Lords. Senhor de Senhor. Church, this morning, Confia, Senhor. church, this morning, Iglesia ao mainta. I urge you this morning Me dá urgibo. to come before the Lord Pa bem dilante, Senhor. with praise Com alabança and thanksgiving in your e heart. agradecimento de meu We coração. serve Nós a sirve good Father. bom tata. We serve a good God. Nós sirve bom He is the Deus. same É de mesmo. yesterday, Ayer, today, awe and e forever. para sempre. Jesus Christ Jesus Cristo is the answer. tá acontece. Jesus Christ Jesus Cristo is the only way. tá é único caminho. I don't know what you're going through this morning, Menos aqui que eu vou portar but there is passando. good news for you. Pero tem boa notícia para. Faith in God Fé em Deus. can move Promove a mighty mountain. montanha na grande. Faith can bring a mighty victory. Fé por treze vitória na grande. Faith can calm the troubled sea. Fé por calma e la makuta All turbulenta. you need to do this morning is have faith in God. Tulo ko algo botin ko hasi o mainta ta. Brothers and Fé em sisters, Deus. Rumanang Let us all stand this morning. laga nos turlan ta para o mainta. Give reverence to the Holy Spirit. Bando na reverência no Let Espírito us all Santo. stand, please. Laga nos turlan ta para, por favor. It is not a custom, just is reverence given to God. E não pa costumbre da diz reverência na Deus. Let us lift up our hearts and hands. Laga nos halsa nos corazonan e nos manang. Let the church say this morning, Laga iglesia bisa o mainta. Heavenly Father, Tata celestial, we love you. nos estimamos, We praise you. nos talababo, We adore you nos ta adorado. because you are the great I am. Pa sobra bota e gran You are the amita. Alpha and the Omega, Bota é alfa e the omega. beginning and the end. É comienzo e Heavenly fim. Father, Tata we celestial, thank you for the Holy Spirit nos this te amamos morning. tanto que Espírito Santo e Holy mainta. Spirit, Espírito take Santo, control this morning toma controle o mainta. of this service. Dia serviço. Pray, God, this morning Nos ta ora ao that the mainta. anointing of God Que um chão de Deus. will break every yoke this morning. Quebra yugo ao Almighty mainta. God and Father, Tata we lift poderoso. up your name this Nos ta morning halsa bom nome. because your name is above every Pa name. sobra bom nome tariba tur nome. At the name of Jesus, No nome de every knee Jesus. shall bow, Turo dia every tem tongue que shall confess Tur lenga tem que that Jesus confessar. Christ is Ko Lord. Jesus Cristo. Father, ta this Senhor. morning, Tata ao cover mainta. this church under the Cubri blood this a morning. iglesia aqui balde bo Release the angel of the Lord to encamp around this house. Lagi i angelan di Senhor campa den lugar Father, this aqui. morning, Lord, thank you for your servant, Lord. Ito yamabo danki pa bo siervo We're ao going to bring your mainta, word Senhor. this morning. Kuto bay tres bo We palabra. pray, God, ao for a word of mainta. rhema, Gusto yamabo danki Dios a po word to palabra bring di rema. conviction of sin, Un palabra ko por tres convicción di pika. to bring healing, Pa tres to sanación. bring Pa tres deliverance, liberación. and to bring hope. Y pa tres esperanza. Saints of God, Santo nan di Dios. this morning, Awi mainta. I urge you Mida urgibo. to lay down your life before Him Pa entregabo vida as dilante a living Senhor. sacrifice, Manera un sacrificio vivo. holy and acceptable unto Him. Santo y aceptable su This is a dilante. reasonable service. Y esa que te razón de servicio. Almighty God and Father, Tata poderoso. this one I'm asking you, God, Sa que me te pedimos, to take Senhor. control of this service. Toma control de servicio. Holy Spirit, Espírito Santo. touch your people once again. Touch bu pueblo Lord, this un día morning jamás. breathe upon us. Halaro sea, supero Let your sea, Shekinah hermanos. glory come down La this kabog gloria morning. Shekinah bahari And banos. Father, Y Tata, I want to say this mi morning, que bisa way mainita. to God be the glory. Na Dios To God sea be e the gloria. glory. Na Dios To sea God e be the gloria. glory. Na Dios sea e Great gloria. things He has done. Pa e cosas We grandes thank pueda God for the hacer. cross this morning. Nos agradece Dios We pe thank cruz God way for the mainita. blood this Pa morning. su sangre way mainita. And there is power in the name of E Jesus. tem poder en There el is nombre liberty de in the Jesús. name of Jesus. Liberty in the name of Jesus. Libertad en el nombre Call de on the Jesús. name of Jesus. Sa llama riba el nombre Look de Jesús. unto Jesus. Waka riba He is the Jesús. author and the finisher of your faith. Este autor y el cumplidor Our de tu God fe. is a good God. Los Dios son bons Saints Dios. of God, Santo nan de Dios. join with me.
Lift up your hands Hal this sa morning. bumanga we mainta. Lift up your hands this Hal morning sa bumanga we and say mainta. to God this morning, Ibig sa Diyos sa we Heavenly Father, Tata I Celestial. love you. Mita stimado. I praise you. Mita labado. I adore you Mita adorado. because you alone Sobra abos. is worthy to be praised. We declare this morning Gusto a deklara glorious Sunday. Dia domingo And may God glorioso. will be done in this house. Bo voluntad se assim. Holy Spirit, O Espírito take Santo over this service. toma over esse serviço. Touch your people. Touch once again. Let your anointing flow. Laga bo chão flui. Breathe upon your people. Supla arriba bo Touch, Touch, heal, sana, deliver, libera, restore. In restaura. Jesus' name, Ding em nome de amen. Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, Rumanang. Good morning. Dios bendiciona vos. Bom dia, bom dia. Blessings. Good morning. Rumanang taklapa alabas, Senhora, Are wema you ready to inta. praise the Lord this morning? Si abo taklapa alabas, If Senhor. you're ready to praise the Lord, Lagami wabo zuay bomang pa, Senhor. Awema inta. Hallelujah. Woo! Gloria a Dios. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it's your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory, woo! I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Hallelujah. We give you glory this morning. Okay, Bambi, sinos tur junto, amen? Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it's your cross that saved me, and rescued me. Just a moment there, just a moment there. set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Bambi se junto. I give you Glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. o que diz um corona de sompinha. Diz com corona de sompinha, corona. Round of thorns. Va vir a rei para sempre. Va vir a rei para sempre. He became king forever. Hallelujah. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became
thorns. You became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there set me free. That saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Come on, let me sing. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Come on, let me hear you. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Come on, let me sing harder. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Woo! Come on, clap your hands for Jesus. Clap your hands for Jesus this morning. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Te adoramos, Señor. We praise your holy name, Jesus. Nos te adoramos, Señor. For you alone are holy. Abusó ta santo. Hallelujah. Holy. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Thank you, Jesus. Thank you, Señor. And the angels cry, holy. Iyan ng tabi And sa we cry, santo, holy, santo. holy, holy. Nos tabi sa santo, santo. Holy, holy, Santo, holy. santo. Come on, praise him this morning. Adoré Worship al him this Mainta. morning. Adoré His al presence Mainta. is in this Su place. presencia tenecas, His Padre. presence is Tu in this place. presencia tenecas. His presence is in this Tu place. presencia tenecas. Hey. Hey, hey. Holy Spirit. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, and you will always be holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Let's hear the people sing. And hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy,
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, let me say it one more time. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, let me declare it one more time. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions. All thrones and dominions. All powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy. Our creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And hear your people sing, holy to the King of Kings, holy. You will always be holy, holy forever. And you will always be holy, holy forever. And you will always be holy, holy forever. Aleluya. 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 Danke, Señor, por tu presencia en el lugar aquí, Señor. Señor, está mi luz y mi salvación. The Lord ¿De is my light and quién my lo mi salvation. temor? Señor, te fortaleza de mi vida. ¿De quién lo mi miedo? Horas ha sido de maldad. Mi adversario y mi enemigo habían riba mí para devorar mi carne. Nana trompe cae y cae. Más que un ejército campa contra mí, mi corazón lo no tiene temor. Más que guerra lanta contra mí, toc lo mi tiene confianza. Un cos me ha deseado, Señor, y ese lo mi busca. Como por queda de casa di Señor, tu día de mi vida. Para contemplar en boniteza di Señor y para meditar en su templo. Para sobra en el día de angustia, Él los condemi de su tabernáculo.
Nel lugar secreto di su ten, Elo escondemi, Elo gizami pone riba mi un barranca. Y ahora mi cabeza lo guardo alza, riba mi enemigo nan tu rondimi. Y den su ten, lo mi ofrece, sacrificio nan cu grito nan de alegría. Lo mi canta, sí, lo mi canta alabanza na Señor. Ten de mi voz, oh Señor, ora mi exclama. Ten de misericordia de mí, contestami. Ora avisami, busca mi cara. Mi corazón ha contestado, bo cara, oh Señor, lo mi busca. No esconde bo cara pa mí, no rechaza por servidor en bo rabia. Botaba ta mi ayudanza, no lagami ni abandonami, oh Dios y mi salvación. Más que mi tata y mi mamá abandonami, Señor lo recogemi. Señor, si ya mi boca mindanan, y guíame de un vereda de rectitud para el motivo de mi enemigo nan. No entregame na deseo de mi adversario nan, pa sobran testigo falso alanta contra mí y están cuta respirar violencia. Lo me ha desesperar si mi no quiere, culo que mi mira y bondad de Señor na etera dan de vivo nan. Espera arriba Señor, sea fuerte y lo fortalece bo corazón. Sí, espera arriba Señor. Aleluya. Wait on the Lord. Yes, wait on the Lord. There is such a presence of God in this place. Sin una presencia de Dios en el lugar aquí. The altar is open. El altar está abrir. The altar is open. El altar está abrir. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Espíritu Santo. Oh, Baba, Baba, shake it, ele beko. Baby, shikara la Baba, kaya la Baba, shikara la Baba, shende, ele beko, la Baba, ka. Hey, hey. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, burn in this place. Fire of the Holy Spirit, burn in this place. Fire of the Holy Spirit. Hey. Oh. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Espíritu Santo de Dios. Holy Espíritu Spirit. Santo de Dios. Holy Espíritu Spirit. Santo. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. All honor, all glory, all power to you. 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 Holy Father, Holy Father, we worship you, precious Jesus, my Savior, Holy Spirit, we wait on you, Holy Spirit.
to you. Vingripa mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, buscando en la gloria, vimos poder. Vingripa mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, buscando en la gloria, vivimos poder. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, nos anhelamos gloria, vivimos poder. Ora viento comienza a soplar, que gloria estaba y pa' que llena entre el lugar. Agua de gran día pa' avivamiento, tu lugar. Ningún gente no postrò moveshon di Dios. Borra e papia, c'è l'intera tin che obedecer. Preparavo mi rumán en lugar de sacudí. Vingripa mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, nos anhelamos gloria, vinimos poder. Viriba mi Espíritu Santo, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, nos anhelamos gloria, vinimos poder. Vingripa mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, nos anhelamos gloria, vivimos poder. Viriba mi Espíritu Santo, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena voy iglesia, nos anhelamos gloria, vivimos poder. Mutta comproviamo que nós está vivendo em uma temporada We are living in a time que nós está completamente dependente that we are completely dependent riba Espírito on the Santo Holy Spirit. e por ajuda nós So He can help us para nós por cana vida so that we can walk que por agradar e tata that can please the Lord. que por revelar a nós That He can reveal to us e vontade e tata His will, the will of the so Father. essa aqui dá bom chance a So this is a good chance this morning. essa aqui dá hope e boa oportunidade a It's a very good opportunity que this amo morning. não quer largar But you don't want to let go. Papo pisa Espírito de Deus Llena voy iglesia, viene riba mi un día más
Arribami, Come upon me once again. Llenami, Fill me. llenami, Espíritu de Fill Dios. me, Holy Spirit. Oh, Espíritu Santo. Oh, Holy Spirit. Tabuso. You alone. Taabuso, Espíritu de Dios. You're the only one, Holy Amo Spirit, ayudami can help me. paadora etata. You can help me worship the Father. Den Espíritu y den verdad. In spirit and in truth. Tabuso por ayudami. You can be the only one Por ayudami kana e vida aki. that can help me walk this life Y caned en victoria pa and walk it Cristo. in victory. Solamente vos presencia por sacia mi ser. Y en tu espíritu llena voy y llena. Sagrada gloria Ministra poder avementa, Senhor. Ministra poder avementa. Manifest your power in our Manifest your power this morning. midst. Manifesta e tata e manifesta e you avementa. Manifest the Father, manifest the Son, E hasi bo voluntad en boca, sabe, and, Senhor. and do your will in this house this Boti morning. pueblo avementa. You have a people this morning Kuting hamber dibo. who are hungry for you, Kuting sed dibo. who are thirsty for you. Manera po palabra tapisa, manera bina, ta Like- angela pa corrida ng di awa. Like your word says, as a deer panted after the waters. Ave me hinta nos sin aquí de bo presencia. This Señor. morning we are like that this morning. In your Espíritu de presence. Dios, Holy Spirit, sacia nos ave me hinta. come Sacia nos ave me hinta. Quien tapisa or- Espíritu Santo, llena nos ave me hinta. Abo tapisa sei ave me hinta, Are you Señor. saying this morning? Llena nos ave me hinta. Fill us this morning. Fill us. Aleluya, nos tin hamber dibo, Señor. Help us, Lord, for your hunger. Nos tin sed dibo, Señor. We are thirsty for you, Lord. Danki. Pabo presencia Thank avementa. you for your presence. Agradeci, Senhor, por sua presença. Thank Him for your presence. Agradeci, Thank Senhor, Him for your presence. por sua obra. Está manifestando su mês. Thank you for your presence because He's manifesting Himself. Está manifestando meio de nós sabemos. He's manifesting right now between us all. Para sentir sua presença, ave. Can you feel His presence this morning? Está dentro de casa. He's here. Aleluia. He is here. Danke, Senhor. Oh, yes, Lord. Aleluia. Hallelujah, Senhor, Father. emenda aqui. Hallelujah, Do Lord. nele glória, do nele honra. Glory to you, Do Lord. nele alabança. Give Him praise, give Him honor, give Him Nos glory. alabamos, Senhor. Aleluia. Bota grande, Senhor. Thank you, Lord. Thank you. Maneira como adrenta igreja, As soon as I walked through the doors of the church, mas sinti a presença de I felt the Senhor. presence of the Lord. Já estava em adoração cava. We were already through and going in worship. Então o Senhor está manifestar su mês mei de alabança de su pueblo. Aleluia. And the Lord will manifest Himself right through the praise and worship of His people. Aleluia. So ave me inta, This morning, vas escolher bom lugar para abo abini. you chose the right place to be. So bisa sumbandi bo, So tell the one next to you, Roman, brother or vas sister, escolher hopi bom lugar para bem awe. Vas escolher hopi bom lugar para bem you awe. chose the right place this morning. Sea bom bini. Be welcome this morning. Romanan sea bom bini na boso kas de Brothers and GSCC. sisters, be welcome this morning at your house, GSCC. Nossa hopi contento de miraboso. We are very happy and pleased to see you here. Esta verdade que gente, gente por diariamente tem que tomar escolhência, não tem que tomar decisão não. Sometimes people will have to make decisions, E tem hora carne tá pedindo fazer algo. and then Flesh. your flesh will tell you to do some things.
Pero o Senhor está pensando por onde para vai. but the Lord will tell you where to go. E vasco é bom, ora la And He chamava para chose the vir right place awe, this right? morning. Seja bom, Vini. Be welcomed. Estão kutawak nos online, gente de família de GSC kutawak nos online. For everybody and the family of GCC that are watching us online this morning, Também nós que chamamos bom Vini. we welcome you also. E nós que pedimos share a transmissão aqui. And we want to ask you to please share this transmission this morning, Pastor, para nós estar seguro que onde que a palavra de Deus chega, because we are sure that wherever the Word of God reaches, tem transformação. there is transformation So, happening. ora compartilhe a palavra com o bom contato não. So please share the Word this morning Amen. with your contacts. Queremos Amen. preguntar si tenemos necesidad de traducción al español y si es el caso solamente puedes levantar tu mano y los ujieres van a brindarte un aparato. Si alguien necesita traducción al español. ¿Estamos? Perfecto. Ok. Amén. Y nos que recordar vos nos programan andisimam. We want to remind you our programs during the week. Manera vos nos tinos matutino nam. As you know, we have our matutino, Anto eseita e oración andimainta trempam. and those are the prayers that we come together in the morning as a church. Eta habri patur gente. It's open for everybody. Y eta tuma lugar di jaluna tecuja sabra. And it's from Monday through Saturday from 4:30 a.m. to 6 o'clock a.m. Di 4:30 di mainta pa 6 di mainta e boso tur tamas ku bombini. And you are all welcome. So escoge un dia não, So choose one day, bini tur dia. and if you want to come every day, that's good too. Pero eta vai estar de bendição para bobida But it's seguramente. going to be a blessing for Amen. you. Amen. Também nós temos estudio nam bíblico que tuma lugar mei de semana riba jaran som. We also have our Bible studies. Bible studies In the middle of the week. in the middle of the Wednesdays. week on Wednesdays. Di 7 pa 8 nós temos nos oração corporal. From 7 p.m. to 8 p.m., we have our corporal prayer. E di 8 pa 9 nós temos estudio bíblico. And from 8 to 9, we have our Bible study. Nós tur que crescem a palavra, verdade que sim? All of us want to grow in the Word. Nós tur que crescem a palavra, verdade que So we sim? all want to grow in the Word, right? So é maneira para hacieta para nós participar de nos estudio nam bíblico também. So the only way that we can do it is to participate in the Bible studies Claro, also. na casa também botimos plan de lesamento de Bíblia, so e não também bota crescendo. At home, you also have your Bible study, so you're also growing there at home. Pero bota invitar para vir riba jaranson que não nos turpa, nos haya nos estudio nam But- bíblico. But you're invited also to come here at church to participate in our Power Bible study. Amém. Amen. Nós tem algum fecha nan atrobe que nós que compartir com você e prometa de e humber nan de reino. Ai ai ai. Sim. We have some dates that we want to share also with you, and the first one is the Kingdom Men. Nan alanta rumanan humber nan de reino kumisa lanta ha si oração junto. Wow. The man So of this church, they powerful. raced together and started coming together. Anto e ora é já botimbo fecha, também tá 31 de março, também começar 8 horas da noite, tá aqui na igreja. And then you have March 31st at 8 o'clock p.m. They will come together to start their Kingdom Men prayer. So si abo como caballero, no perde essa aqui. So you as a gentleman, do not miss this. Último, mami, tá tem avivamento, coisa toma lugar e nana. The last one that I saw, there was something really going on. A mim notava também meio A nana, revival nota laga with the de mulher gentleman. também, né? Pero matende, nós estava para trás. I didn't see it, but we heard. We were in the back. Também nós quer pedir colaboração hobby especial. We want to also ask a very special collaboration. Você sabe que nós trago o comedor na igreja, parte para trás. You know, we have the comedor here at church in the back, Pero nós temos de voluntário não para ajudar nós na área aqui. but we really need some helpers in this area. Se abo tem capacidade If you have the capacity e vou por comprometer algum viaje, não me está algo pisar, and you want to help, vou por
acercar a Shirley Peterson. You can approach our sister Shirley Peterson. Y si vos no sabes quién es Shirley Peterson, está And if you don't know who Shirley Peterson is, acercar cualquier usher de casa, cualquier líder de casa. you can approach any usher of the house and tell them that you Nós want que help. seguir servir a igreja com o momento de comedor para trás de uma maneira excelente. Because we really want to continue having the kitchen open to get you all together after church. Pero mestre de gente para esse aí. But we need people to So vamos help trabalhar with junto. this. Let's work together. Let's work together. Também nós temos uma boa notícia nos temporada de era humana que vai ribacaia para evangelizar, evangelismo explosivo. We also have news about our brothers that go on the street to do evangelism. Não está começando back e não cambia o horário, não pone para 4 da tarde, dos tênis aqui bom na conta. They changed the time, so now it's every Saturday at 4 p.m. So keep this time in mind. Mita quer o horário aqui tá hobby flexível, hobby gente por join a wo. I think this time is more flexible, so we hope that more people can join. So sinti bo liber, si bo quer sim a compa evangelizar, So feel free if you want to learn how to go out and evangelize. e vai ribacaia ng algum dia rumanan, contacta Roman Jorge pa esaki. And approach a brother Jorge for this. Atrobe si bo no sa que Roman Jorge ta no ta problema acerca ki osher kuta nan talaga busa. And if you don't know brother Jorge, just approach any usher and they will guide you through. Isa ita betari ba just sabra ng 4 da tarde. And this will be on Saturday at 4 p.m. Oh, que mendi hora mayor nan ta 13 mucha nan pa uwansa. Oh, then we have the time when the parents bring the Los children papás, to mucha na. Oansa, so you can drop your kid, Husa un rato pa esaki. take a few minutes or take your Ya time po to go mucha nan ta do waro this. bom cuidar e ensinar que nan abo ta vai pa forra se outro parte também. Amém, ah, bom plan. While the children are at Oansa being taken good care of, you can go and do a little bit of evangelism. By the way, quarta 13 na nawansa de 4 pa 6 or turja sabra mucha nan de 2 pa 2 anos de idade. By the way, do not forget to bring your kids to Oansa every Saturday, 4 p.m. to 6 p.m., ages 2 to 12. E o grupo de jovem nan ta começar, jovem nan generations ta começar 6 horas e meia pa 8 horas e meia, nan ta mais que bom bini aqui nan também. And also Generations Youth, also every Saturday, starting at 6:30 p.m. Alright? Também nós temos um curso que vai começar pronto e esse é matrimônio de excelência. Wow! We have also a course that's going to start. bonita. Matrimônio de excelência. Marriage in excellence. Marriage I in guess. Excellence. Eta do ordo do nador e nos pastor na mês eta começar 31 de março, 7h30 de noite. This course will be given by our pastors, and it's going to start on Tuesdays, March 31st, from 7:30 to 8:30. Amém. A noite nós vai seguir com o pastor Frank também dando palavra. Tonight, we're going to continue with Pastor Frank in the E Word. também trazer tema hope importante para nós como Yunan de Deus. He's going to bring a very important word for us as children of God. Que está titula Ora Cristo ta permanecer e centro. Of Ora Cristo ta queda e centro de nos vida. It's titled for tonight, From Law to Life in No. When Christ remains the center. when Christ That's remains for the center. This evening. Yes. Amen. Amen. Tremendo. Mirumanan estima. Mirumanan estima. My- Esse aqui é bonito momento quando você chega na Jele. My lovely brothers and sisters, this is a great time. Você sabe que é momento que wonderful time. abo também por adorar a Cristo, que tudo o que nós por apresentar diante de Ele. It's a time that you also can praise and worship and honor the Lord. So, mientras que os ushers não estão preparados, So while the ushers are preparing, nós também vai preparar nosso coração we are also going to prepare our hearts para nos apresentar diante de Deus nos diezmos, so we can present in front of the Lord, present to the Lord our tithes, nos ofrenda, our offering, nos primícia our first fruits, e compromisso não que nos arrase diante do Senhor. and all the promises that we
gift to the Lord. We do to the E Lord. nós está fazendo aqui dor de convicção, And we do this through conviction, não dor de religiosidade. not through religiously, but through Religiousness. religiosity, but through A really conviction. hard word. Ser humana, háganos preparar nosso coração para honra Senhor com nos diezmo. So, brothers, let's prepare our hearts so we can honor the Lord with our tithes. Para sobra tur costa DJ. Because everything is His. E lo que sea que nossa logra raia, And whatever we get, tá para sobra sua misericórdia alcançar-nos e aprover aqui para nós. Amém? So, háganos lanta para nos apresentar e let's stand ofrenda up so we aqui can de oração present ao Senhor. this to the Lord. Tata, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, nos está alabado e nos está bendicionado o nome santo. we praise and bless your holy name. E nos está trece delante de vos, Senhor, And we bring in front of you, Lord, nos diezmo, ofrenda, nos primícia, nam. our tithes are offering us our first fruits. Nos está apresentando delante de vos, Senhor. We present this to you, Lord, Com coração llenar com agradecimento with hearts that are full of gratitude e com compreendimento, Senhor, and understanding, Lord, com lo que sea que nós tem, that whatever we have, Lord, tá para sobra a plaça na abo, meu Deus, para donar-nos essa aqui. because it was you that gave us that honor to give it to us. Danke, Senhor. Thank you, Lord, Que nós por adorar com essa aqui também. that we can worship you with this. E nós está pedindo para vos multiplicar. And we ask you to multiply it. E nós está pedindo para vos casa não tem falta de nada. And we ask you, Lord, for your house to have everything that it needs, to never lack, Para vos yunam por tem abundância. so your children can live abundantly, E não porta de bendição para outro, não. and they can be blessings for others. Danke, Tata, em nome de Jesus. Thank you, Lord, in the name Em of momento Jesus. de adoração aqui. In this moment of praise, Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen E amém. and E amen. você pode passar livremente And you delante can come forward com gozo do Senhor. With joy, With joy in the our hearts. Lord. Amen. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Come on, give Jesus a big applause. A bigger applause. A better applause. Amen. Dona a Jesucristo un mejor aplauso, un aplauso más grande que ese. All right. Si está bom pavo, más ainda. Un grito de júbilo andaba malo. Ay no, Judy Beth, stop. Praise God. El grito esta manera bastante en fuerza. Set me monitor mane ita zona. Ita dof. E oído na ba que Yeah. atrás. Más atrás. Good morning, everybody. God bless you. Buen día, Turende. Dios I bendicionar want to greet those online as well. God bless saludar you. también están que está online. Share our Dios live bendicionar, streaming. compartimos live streaming out. God is good. Dios está bom. And before we go into the Word of God, Y prometo nos drenta de la palabra de Dios. let's look at. Yes, there's a schedule for March. Vamos a con schedule para Marte. Marte. Oh man. All right.
You're not Basta going to be able to bawake. see this, but we will share it in all the chats so Nos tabay- people can start planning. Compartid ang chat ng paboso por plan. Ya boso saki ko na kaminda. And like they say out there, it is subject to change. Y manera taponi eta por cambia. We ya? don't want to, Sujeto na cambios. we don't want to asphyxiate the Holy Spirit. Nos no que asfixia Espíritu Santo. This is just a guide, all Sa right? kita diz guia pa nos. So what is important for you to see there Lo que é importante para você waki riba nang is that the following week, on the 8th, there is a team going on missions to Argentina. eta pa boso sa ko dia 8 tem equipo tabay riba mission na Argentina. Pastor has been invited to preach over there to the women, Pastora awaro invita pa predicar inang nehen de mujer nang. and that is very good. E essa aí tá hopi bom. We thank God for that. Nós tá agradecido Deus pesaki. And that means to say that you continue coming to church. E essa aí que men como santa bai que da big iglesia toch. Niet wanneer de kat van honk is, dansen de de muizen op tafel. Do you understand that? Basta You na comprende. Essa aí que You men. keep coming to church, Essa aí que men se me bise ko maniketa no paso pastora no tei basta no da big iglesia. okay? This church is different. We keep coming to A church. iglesia aqui tá diferente, nós tá sigue bem iglesia, passou nós tem bom predicador da Yes, igreja we have atrás. good teachers and preachers, and we need you to pray. E nós mestre para vos bem orar para mim orar. All right? So, from ethics, who owns spiritual ethics, De ética não espiritual, we want to raise an offering and then give it to the church that invited us in Argentina. nós lo quer toma ofrenda para assinar enos por Hibele para a igreja na Argentina. And we can do this at the end of the service. Na fim de serviço, nós lo por hasi essa aqui. Okay, so prepare for that. Preparar PC. And then the other thing you need to keep in mind is on the 6th, Dia 6, there is a game night. tem game night na But this igreja. day, we are starting the prayer for the peace of Jerusalem again here in church. Pero o dia é também, à tarde é 5:30. É à tarde é 5:30. Da começar back e oração para Jerusalém aqui na igreja. Se você Okay. interessar, bota bom vinho. So it's a small group. If you want to join, you can join. Se você quer join, vou por join. This is intercession. Essa aqui tá intercessão. This has nothing to do with dressing up like a Jew, whatever. Nothing. Essa aqui tá bem No. interceder para o que Deus manda nos fazer. We're not Nada gonna que do ver that. com o mane o Dio, a bisa botar o Dio com nada de No, 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 no. We're praying for the peace of Jerusalem. Passou tá para paz de Jerusalém nós tá bem Okay, ora. and praying Yeah? for the peace of Jerusalem means praying for every nation. Ora para paz de Jerusalém, Yes. quer men ora para tur nação. Okay? Yeah. Then you have to also keep in mind that on the 27th we have Santa Cena, Dia the Lord's 27, Supper, também nós lo tinha Santa Cena. and combined with that we have a avivamiento, a E revival. junto com eles, nós está bem ora preparar So- e seguir riba um avivamento. We start at 8 and we end 3 in the morning. Nós está começar 8 horas com a Santa Cena e 3 horas de madrugada nós está vai casa back. Dus Nós tá começa queda drumi ora. já o para você preparar. Start sleeping from now so you could be prepared. Plan your sleep. Plania o dormimento. Anyway, Amen. on the 18th, Dia 18, which is Himno y Bandera, dia de himno e bandeira, it falls on a Wednesday. We only have hour of power in the sense of prayer. e dia é único coisa que nós está vai ter da oração. Nós não te quita oração, nós mister de oração. So there won't be a Bible study. Pero lo não tem Bible study. Well, you cannot cancel prayer. Pero não por cancelar oração. Nós And não don't te let cancela esse. Sister Miranda here alone. E não laga Román Miranda só que data ora Come aqui and join her, especially while we are out. Bini, tá com ne, ora com ne, especialmente ora com nós está a fogo. Cannot cancel prayer. Nós estamos por cancelar oração. And Come then on turbo the costa de 24th, arroba den dia, bem noite, bem horas. I'm a bit confused because we showed the 31st Matrimonio de Excelencia, then I see here the 24th. Eta começa dia 24. Esta kumisa dia 24. Yes. So then on the 24th, we have Matrimonio de Excelencia. It starts. Dia 24, marque-se aí bom, 24 de março, matrimônio de excelência está começar. Yeah?
E Okay? não é necessário que bota vai casa para isso, bota bem. O por bem se bota vai casa, bota bem para refrescar, bota bem para botar minha pareja, bota bem para turcos, vai bom tempo matrimônio, amém? E bota bem passar, ora bota vai casa, com bota tenho escolher a pareja. Okay, my wife. I was going to say that. I am your helping me. Okay. Good. It's premarital, Eta prematrimonial, but it is also for those who are married and they need to be refreshed and re-strengthened in the ways of the Lord. pero está também pensando como este refrescar e guardo reforçar. Na matrimônio, mas eu guardo reforçar em Senhor. What we do in this curriculum, Lo que nós está fazendo no currículo aqui, we take from our experience nós tomamos de nossa experiência, né? that the Lord gave us. O Deus dá a nós. And of course, we base all of that from the Word of God, Claro que nós está basa tudo isso aqui na palavra de Deus and we give it to the people. e nós está dando na gente, It's a no very pueblo. good curriculum. You É should be part of it. currículo e você não mester da parte de Deus. Okay? Then, forgot to say this also. Mas o que isso aqui também, Sister Miranda Román Miranda, is going to start, please don't be offended. She's going to start what we call the 60 plus, call it gathering. Young ladies, amen. no guardo ofendido isso aqui, pero Román Miranda vai começar a noite, ou missa que hora Um vai dia, ser, ito vai um dia de encima. dia de semana, onde que 60 não para riba por começar a join. We once had this before, Nós estava tendo tempo que and we prometer did a lot of good projects. e nós fazemos hope leuk projeto Games, nang, food, nang, going comida, out, prayer, sali, Bible oração, study, Bible study, all kinds of things. tudo costa aí. But we had a group that was coming fine. Nós temos grupo que está bem ok. But others didn't like the name 60 plus. Pero tem outro nang quando gusta pa saco nata 60 plus. So I don't know how to call it. Deus meu, acompanha-me. Out manit coat, I don't know, something like that. I really don't know. But anyways, Men and women. we will let you know when it's going to start. Nós também lagamos aqui hora de começar. But this is important Pero isso aqui está importante for the church. para a igreja. So a lot of times, Pastor tem hope bia. you don't know, people feel alone and they need fellowship. Gente não está sentindo We are relational creatures. e não mestre de estar junto, comunhão. Pastor, nós está gente não criar para ter relação. Okay, so this ministry is very important. Das ministério aqui está hope importante. Actually, we stopped it because of COVID, and we never started it back, so we are starting it back now. Eigenlijk nós Okay. stop door die COVID. Nunca nós comecei back, pero agora nós comecei back. Okay, then on the 29th of March, Então 29 de março, there is a worship night and testimony night. também tem noite de adoração e testemunho. Que se Deus So- faz algo grande para você, preparar o testemunho. Yes. So all of that will be on this schedule. We will release it into the chats so you can have that. Tudo isso aqui também está riba schedule. Nós também põe em chats para assim aí você está para começar o aqui. And also, I don't know who's celebrating the birthday in March. E nós Anybody that was born in March in the house? Tem gente que nasce em março aqui. You in there? Okay. Nenhum ano nasce em Ah, março. okay. Then you can stand. Lanta para. Let us see you. Laga nós o quem tem para trazer bolo. Okay, let's schedule the treat. Lanta para nós. Let's schedule a treat if yaki ding. All right, good. Bom trabalhador de bolo. Nós também. Nós bisaram quanto botasse nós. Bisaram quanto botasse nós. Você não, nós, bom, mas você está orgulhoso para bisaran, para sobra bota, mostra bom. 8-6, você não é bom. Okay. Wa que bom. A bebê te com nós, na verde me bot vestir assim na me bota bom, corta. Ora vou virar mais grande. Ha? Essa aqui tá prima de mitad que me tem, ora vai virar mais eu virar. Eta tanta di Roman Bob. Bob, what do you hope? Eta tanta de Forever 21. Forever 21. Nós vamos mostrar hobby bom. 86, Romana 4 anos mais para 90. Não. Mara, Deus pode dar minha bendição aí que eu botinho. De tá assim na hora minha idade também. Well, see. Em nome de Jesus. Sim, Hope hobby you're oração. Anyway, God is good.
Amen. All right, give God a big applause this morning. Doon a Diyos un aplauso grande a Wemainta. Nós também ora pa. And let's pray for those in March, please. Bang ora pa estang ko ta si Ayan Amar. Es un landa sin the back. No, usra kita para. No, tá ok. Marie Claire, Let's- doy. Let's stretch our hands over to them. Nós tá estrechanos mang nanang. Father, we bless Tata, nós tá bendicionanas. those who you allow to be born in March. Estang ko pa permitir pa nasa na Mar. We bless them with health. Nós tá bendicionanan com We saúde. bless them with wisdom. Nós tá bendicionanan com mais sabedoria. We bless them with spiritual growth. E More of you. crescimento espiritual mais ainda. And we thank you, Father, E nós also te amamos for tanto, favor. Tata, pa favor. Favor with God and with people. Favor com Deus e favor com Give gente. them the desires of their heart. Tu nanang é deseo de nang And coração. let their desire be your E desire. laga é deseo eita conforme son In vivo. Jesus' mighty En name. el nombre poderoso de Jesús. Amen and amen. Amén. y Glory to amén. God. Gloria All a right. Dios. Aleluya. Danos así cantiga kinang biribami Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos están Elabo gloria. Hallelujah. Let's do it again. Viva mí, Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria, vinimos vos poder. Viva mí, Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria, vinimos vos poder. Iglesia, abo. Vinimos vos poder. Aleluya. Danke, Señor. Let's Mostra remain vos poder. standing as we go into the Word of God. Según Thank you. nós trabalhamos na palavra de Deus, nós estamos porque da ribapia. We are going to talk about covenant this morning, Nós trabalhamos papia de pacto ao emeinta, from law to life in Christ. de lei para vida em Cristo. Okay, and we're going to use 3 verses to open up Nós our trabalhamos usar sermon. 3 versículos para abrir serviço. The first one is John 1:17. E prometa Juan 1:17. Let's read it together. Vale ser junto. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness, or I should say, grace and truth, came through Christ Jesus. Para sobre lei a guardo do na para meio de Moisés, mas graça e verdade a bem para meio de Jesucristo. Hebrews 8, verse 6. Hebreu ng 8 versículo 6. But now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood. For he, Jesus, is the one who mediates for us a far better covenant with God, Amen. Maawor, based on better promises. maawor é a obter serviço mais excelente, como que está também é mediador de melhor aliança, qual aguardo estabeleci riba melhor promessa nan. Then we have Romans 8, verse 1. Romanos ng 8:1. So now, right now, Say awor. Now, Awor today, aqui, awe. moment by moment, Momento now, pa momento, awe there awor. is no condemnation for
for those who belong to Christ Jesus. Pesei awor no tem condenação para estar com em Cristo Jesus. Father, we thank you this morning. Tata, nós te agradecemos Bless emenda. each one of us Bendição a cada de nós. as we dive into your Segundo word. nós também duik Touch our hearts toca nos corações and transform us. transforma-nos. And let us understand Laga-nos compreender what it is to live under the law lo que versus significa under grace. viva bajo de lei em vez de graça. And of course, we are no longer under the law. E claro, nós não tá bajo de lei, We mas are now under grace nós and tá truth. bajo de graça e verdade. And we thank you for that. E nós te agradecemos In por the isso. name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen and amen. Amém e You may be amém. seated. Estão por tomar assento. Last week, Semana passada, we did the sermon in the morning, nós assi serviço ainda and Monday at home, e já luna na casa, somebody asked me, ainda puntrami. is covenant life and death? Eta vida e morto? You have a lot of Pacto, ta vida questions, e but morto. Ta one of the questions was this one. basta pergunta na pero undi nada. Is covenant life and death? Pacto, ta vida e morto? I'm going to give the short answer. Mi tabay duna e contesta. Under the law, yes. Bau de lei, sim. It is a matter of life and death. Eta hecho de vida of morto. Under grace, the answer is also yes. Bau de graça, também tá sim. But someone else went in our place and experienced that death. Passou outro gente vai de nosso lugar e experienciar é morto. The law meant for us. A lei estava para nós, All right? But we could not comply with it. pero nós não podemos cumprir com ele. Under grace, Bau de graça, somebody else fulfilled the law for us. outro gente a cumprir que lei para nós. Are you here? Botei? So under the law, yes, Dos bau de lei, sim. it is a matter of life and death. É hecho de vida e morto. Under grace as well. E bau de graça também. Are you here? Botei? Yes. But there is a difference. Pero tem uma diferença. Under the law, Bau de lei, your obedience determined your standing. boa obediência está determinar como está parar. Under Christ, E bau de Cristo, under the new covenant, bau de pacto novo, his obedience determines our standing. sua obediência está determinar como nós está parar. Did you see the difference? Bota que diferença? So under the law, Dos bau de lei, you and I's obedience determines our standing. nos obediência está determinar como nós está parar. But in Christ, Pero em Cristo, his obedience sua obediência determines our standing. está determinar como nós está Glory parar. to God. Glória a Deus. And of course, that changes everything. E claro, esse aí cambia tudo coisa. This person also asked, A pessoa que apunta também, because we connected gaining territory with this year's team with a covenant relationship. para sobre nós conectar o hecho de ganhar território, que é tema de Anya, que eigenlijk Relasyon by pacto. relação que bota bau de pacto. Right? So this person, of course, is like, yeah, one territory, but how do I live this covenant relationship? A pessoa diz, claro, me quer território, pero como também viva é hecho de pacto. And when you A hear parte de covenant, pacto. E ora botende a palavra pacto. our mind completely goes over to life and death. Nos mente também de na vida ou morto. If I fail, Se ma falha, maia. so I better walk straight. Que men me cana straight. And of course, we cannot. E claro, nos no por. You can do your very best. Vou por assim, lo melhor que We vou por. cannot fulfill the laws of the Lord. Pero nos no por cumpre com lei não de Deus. That's why Jesus had to come and fulfill them for A us. pessoa Jesus me será bem e cumpre com Amen. para nós. Amém? So, very rightfully so, this person asked, how do I live this covenant thing? How do we do that? Na seu lugar, a pessoa aqui apunta, tá com me tá vive coisa aqui. And I felt like in my heart that I needed to come back and go slower in what it means to live a covenant life in Christ. E ora é mais sinto como me bini e vai tique mais pouco a pouco explica que tá com etapa bobi pacto com Deus, In pacto Cristo. em Cristo. Right? So are we ready for this? Nós está claro pensar aqui All agora. right, let's start. Glória a Deus. So last time I started to talk about where the covenant started. Bia passama começa papia e mabisa onda e pacto tá começar. It started with Abraham. Ela começa com Abraham. And that covenant was by promise. Então etapa tá por meio de promessa e pacto aí. Right? And that is Genesis 15. Essa aí tá Gênesis 15. God made Abraham a promise. Deus faz promessa na Abraham. And Abraham believed that promise. E Abraham a querer e promessa aí não. And because he believed, E para motivo que ela querer,
God credited that to him as righteousness. Dios acredita ese ine como justicia. That is where we see faith in action. E nang nos tawag fe den aksyon. Abraham is our father in the faith. Abraham ta nos tata den fe. Are you here? Boti? All right? So, God made a covenant with Abraham in Genesis 15. Dus Dios hace pacto com Abraham em Gênesis 15. And I've said this many times. E mabisa sa que o bibia. But Abraham fell asleep. Pero Abraham apega sonho. And God was the only one that cut the covenant between the animals that were split in two. E Dios te único que corte pacto entre o animal ng kawaro cortado em dos. All right? But key to remember is this, that Abraham believed. Pero botin ko corda, cosa que punto que está clave para corda, que Abraham aquere. Look at Romans 4:3. O Romanos tan 4:3. We can see that. Nos por que está aqui. For the scriptures tell us that Abraham believed God and God counted him as righteous because of his faith. Pa sobre aqui com a escritura da bisa, e Abraham aquere, Dios e essa aqui a ordo contar como justiça P. So the covenant, after it was closed by God himself, Dus o pacto, depois de que o ordo cerrado de Dios mes, and Abraham was just a witness asleep, e but a Abraham witness, a diz pega sonho mientras tu essa aqui tá passa, God didn't want imperfection of the human beings in that covenant, so he Pastor- closed the covenant with himself. Dios não trata que imperfeição de gente dessa aqui. Deus que ela hace, ela se pacto com su mes. He bound himself to these promises. Ela amarra su mes de promessa nan aqui. And he only allowed Abraham to believe in the promises. That's Então, it. a única coisa que ela dona Abraham para aceitar, ela permite Abraham aceitar, querer. So this covenant now began as a promise, O pacto está começar como promessa. not performance. Não lo que etinku hasi, pero No promessa. prestação, No, right. no lo que eta He presta. just had to believe. E mestera diz querer. And in the course of this covenant, E segundo o pacto takana, in Genesis 17, em Gênesis 17, we see that when we have a covenant relationship, that covenant relationship, and especially with God, it changes who you are. nós estamos agora como tem pacto com Deus, especialmente pacto normal e pacto com Deus especialmente, eta cambia quem botar. So Abraham became Abraham, Abraham abira Abraham. right? And this covenant, we can read that it didn't just promise land, but it gave identity. E nós estamos com a promessa que não somente a primentidi de uma terra, pela de uma identidade também. Right? So covenant reshapes who you are Das because of pacto- who we belong to. Dos pacto ta cambia quem botar, dordi na quem nós está pertencer. Then we see in the Word of God that the covenant now shifts to Moses. Então nós estamos com o pacto a mover vai para Moisés. Moses comes, Moisés também. and the covenant now goes over to law. O pacto também na lei. In Exodus 19, Éxodo 19. I don't have it. We're No not tiene- going to read it. You can no read te it vai at home. ler, vou ler na But casa. in there, you see this principle. Pero aí dentro tu vai que princípio aqui não. God says to Moses, if you and the people, my people, if they obey me, then you will be. Eta bisa den parte aí se bo obedecer-me, ante ori lo botar. So now we Of see that Lobobira. if I obey, I will get. Dus ei nang bo mira ku se me obedecer, me tá If you obey, I will make you. Se bo obedecer lo me se bira. You understand that? Bota compreender pide? Now look at Romans 7, verse 12. O Romanos dan 7:2. The law itself, what is it? It is holy. And it commands are holy and right and good. And still, I should read that completely. Still, the law itself is holy, and its commands are holy and right and good. Assina anto lei tá santo e o mandamento tá santo, justo e bom. But Romans 3:20 says something else. Look at this. Pero Romanos dan 3:20 tá bisa algo diferente, vamos aqui. The law is good, it's righteous, it's fine. A lei Perfect. tá bom, justo, bom. But then it says here, for no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. Aqui na tá bisa assim aqui, pa sobra pa medio de obra ng
de lei, nenhum gente lo não está justificado em sua vista. So Mas what does- obrador de lei também conhecimento de pecar. So the law exposed sin. Dus kijk, a lei está assim, está exponer pecar. But because we could not fulfill it, we could not be saved by it. Pero para motivo que nós não por fazer, nós não por viver, nós não por ser salvado. That's why the word says it was there to make us aware, Tá to pensando em remind palavra, us tá that we pensando- are sinful. Estava tá enang para mostrar-nos e corda-nos que nós está pecaminoso, nós tinha pecado em nós. Listen to me. Escute-me. How bad do you feel when you are reminded that you are a sinner and that you've sinned? Quão malo você sente ora Horrible. guardo acordar que você um pecador e que você peca? Como você sente? Horrível, tá? Dami so ta Cynthia ko eh. Okay. Only I feel that. The law is harsh. Pastor Leita, It is duro, good, it is just, it is perfect, está bom, but justo, it does not perfeito, save. pero não salva. Why? De com? We cannot fulfill it. Pastor, nós não podemos cumprir com ele. And that was a problem. Esse aí tá tem problema, nós não podemos cumprir com ele. So the law had its purpose. Que men Leita tem seu propósito. And it says here, it was to Então, esta bisa remind aqui, us né? that we are sinful. Com seu propósito está para acordar-nos To que make nós us está aware. pecaminoso. Some people say, what's the Pa difference alertarnos. between living in sin and living out of sin? I don't see the difference. Sei tu endo começa a ler essa palavra. Sim. Vocês conhecem a Sina? Tiene também aqui com a diferença de viva de picar ou viva foi picar. Então, pastor também sabe that's a person that needs to read the word. Nami conhecendo ko da papesina. We I do know people that counseling. speak like Oh, that. Pastor, when we what's do the counseling. difference? I don't see the Pastor, aqui com a difference. diferença. And Minha these are tawa que people in diferença. Christ. Sa akin natin na em Cristo. Hã? There is a big difference. Tem uma diferença grande. It is the difference. Esta é a diferença. Yes. Sim. That's why these things have to be talked about. Tá pensei costan que me este And understood. e compreendi. Anybody here? Explicar. Now, Tiene aqui dentro. I did not give these numbers, these verses to Isabella, but you can do the quick thing. Galatians 3, 24. No. Mi no aduna Galatians 3, 23 to 25. Pero nos tinha que com rato Gálatas ng 3, 23 para 25. I want you to see this. Mi kepa bo And I need you to mark this in your Bible. E mi este pa bo marque sa aqui demo. And you need the New Life Translation for Bo it. mester New Life Translation pe sa aqui. Okay? See? So I'm going to translate it, Jackie, when I finish. Okay. Before the way of faith in Christ was available to us, we were placed under guard by the law. Do you see that? We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Who became righteous because of his faith? Abraham. Quem abira justo por motivo de sua fé? Abraham. So when the covenant started, then, Dus ora e pacto começa eori. you see this? Patawa ke. God says, until then, Dios bisa te ora e they're going to have to follow the law. na me se sigilei. You see that? Patawa ke. Let me put it in another way. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. Hallelujah. Amin lese. Promeco e caminho de fé. Jesus, you are fast, madam. Isabela, dona Isabela, um aplauso. Kiko. Ainda fácil, não? Não está lá que mostra fácil, mas não está fácil. Ok. Mas promeco e fé bem não estava a guardar. Baudi e guardia de lei. Guardar para e fé que o guardo revelar depois. God had a process. He had a Dios plan. estava a ter processo e plan. This is God's heart towards us. Essa aqui está Deus o coração para conosco. Verse 25. Versículo 25, 24, sorry. 24. And now, una mitad, 24, sí. Let me put it in another way. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. I read it already. Pese lei abira, nos tutor, pagguia-nos na Cristo. Paspierta-nos. Para nos compreender que tem uma diferença entre picar e santo de Cristo Jesus para meio de fé, right? Para nós, por word, justificar para meio de fé.
Ya Abraham ta tinekaba. Promego Cristo ben ya Dios ta para wara le. Nami dune. Right? 25. And now that the way of faith has come, we no longer need the law as our guardian. You see that? Yeah. Maawor ko fe abing nos nota bau di tutor mas. Actually, there is the preaching for this morning. Essa aí te predicaste já ainda. You don't need more. Nós não mesteri mas. But let's explain things. Pero vamos explique konan. Are you here? Botei So what's the purpose of the law again? que men kito propósito di lei atrobe To make me aware of sin. pahasimi aware Consciente. consciente. And that we are sinners. Kung nós tá pecador nang. The law was there Ele tá tinang. to show us God's holiness versus who we were. Para mostrar-nos santidade de Deus e mostrar-nos quem nós To tá. make us aware. Para se nós vira And consciente. to also let us know something is coming. E para nos saco Something algo tá na good is caminda. coming. Algo bom tá na caminda. Now, you should see how Paul calls this in 2 Corinthians 3:7. Awa bom este wa com Pablo te llame saki den 2 Coríntios nang 2:7. We're talking still the covenant by law. Nós estamos papiando ainda de pacto de lei. The old way with laws etched in stone, the 10 Commandments. Yeah? What did it lead to? It led to death. Though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' face. Till there. Ma se é ministério de morto, gravar com letra riba pedra, a com glória, assina com e yunang de Israel no por a fija nang vista riba cara de Moisés para motivo de glória de sua cara. Poco tawag to this person, right? So it says here that the law etched in stone led to death. E nang etabisa ko e lei escribir riba pedra, agia na morto. Right? So it says there, Yes, the it sabi ministry written and engraved on stone. That was the law. E ministério ko tawata escribir gravar riba pedra, sei tawata lei. So it says like this. Deus It etabisa goes sa like akin. this. If you obey, this will yield blessings to you. Etabisa si bo obedecer, esa kita trese bendición ng pabo. That was the covenant by law. Esa pacto pa lei. And this takes me to Deuteronomy 28. Ande sa kita hibami na Deuteronomio ng 28. Everybody knows Deuteronomy 28. Tu rende conocer Deuteronomio How does ng it start? 28. Kung ita comienza. If you obey, all these blessings will follow you. Etabisa si bo obedecer, tu re bendición ng kita But sigibo. if you disobey, Etabisa pero si bo desobedecer, the list of the curses is longer, anto elista stronger de tu re maldición against us. nanta más largo y más fuerte contra nos. Thus, this proves again that Entonces, aquí covenant ta prueba día under más the law, que o pacto bom de lei, according to the Old Testament, conforme o Testamento Viejo, was a matter of life and death. estava tem que ver com vida of morto. The law showed us that God is holy, A lei a mostrar-nos que Deus está santo, but at the same time, it Pero showed our inability to na fulfill it. mesma hora, eta mostra-nos também nos inabilidade para cumprir com ele. So we saw where the covenant started Deus with nos fala Abraham. onde ela começa com Abraham, It was o by pacto, promise. estava dor de promessa. Abraham believed. Abraham quer, He became righteous by his faith. ela vira justo por meio de sua fé. Then God continued with men. E ora Deus sigue com gente. And then Moses came. E ora Moisés vini. And the covenant became by law. Ante ora e pacto a passa over para na dor de lei. So one was by promise, you had to believe. Estava dor de promessa como esta quer. That same covenant continued, but now by law. E mesmo pacto é sigue para o dor de lei. If you obey, you will get. Ela bisa If you obey, you will be accepted. E ora If you obey, you will be. Se bo obedecer lo botar. It is Bota conditional. guardo Aceptar. aceptar. Right? And now come Jesus. Etapa ta condicionar a outra bini Jesus. A better covenant Pacto miho. based on better promises. Passar iba miho promessa na. That's powerful. Hope poderoso. John 1:17 says, Juan 1:17 tabisa. Moses brought the law, Moisés atrese lei, but Jesus came pero Jesus abini. and he brought to us Ante la trece na nós, truth and grace. verdade e graça.
Aleluia, We could glória a not Deus. fulfill what Moses brought. Nós não por a cumprir com o que Moisés abuta para But what nós. Jesus brought Lo que la 13, pero lo que Jesús a by 13, becoming a curse dor de vira é mesmo maldição for us through the cross, para nós através da cruz. He opened up a new way Ela abre caminho novo for grace and truth. para graça e And verdade. that is what Hebrews 8:6 says. Então, esse Hebreus 8:6 tabisa. He obtained, you know what that means? Ela obtém Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood, for he is the one who mediates for us a better covenant with God based on better promises. mas agora ela obtém serviço mais excelente, como que está também o mediador de melhor aliança, qual agora estabeleceria melhor promessa. Obtained Obteni is a good word, tão boa palavra. because obtained refers to the fact that he came down amongst us as a man while being God, died on the cross in our place, then victoriously on the third day he came out of the dead victoriously. So today by faith we can receive grace and truth. Entonces, a palavra obtener, hopi correcto, mas obtener te referir mesmo na hecho que la laga shelu, bien bom de ser humano siendo 100% Dios, morir na cruz, hopi anda morir na cruz, pero arriba turco morir na cruz, pasó ela ressuscitar, arriba de 3 dias foi morto, então, para meio de fé, nós tem alcance na graça e verdade. Aleluia, come on. Dona Deus Glória a aplauso Deus. fuerte. Give God a better So, applause than that. Now we must ask ourselves, Então, nós temos que perguntar nós mesmos. what makes the covenant in Jesus better? Que está assim, é pacto de Jesus melhor. And the Bible keeps saying that the law is good. E a It is Bíblia just. significa que It is lei righteous. Tá bom, It is justo perfect. e perfeito. That means to say that God did not lower his standards. Esse aí que men que Deus não abaixa o estandarte. He did not Diciendo relax Jesús. holiness. E não a lagumbanda santidade. And he did not compromise morals. No. Então, e não a comprometer lo moral. It's still better, but he did not sacrifice these things. Ainda está melhor, pero não a sacrificar e costa que como acabei de mencionar. Let me say it again. Me também se um mais. Under Moses, Bom de Moisés. the law was written on stone. A lei agora os que viriba pedra. The 10 Commandments were written on stone. 10 mandamentos não agora os que viriba pedra. Under Christ, Bom de Cristo. the law was written on our hearts. A lei Hallelujah. agora os que vide nos coração. Are you here? Aleluia. Botei Jeremiah 31:33. Jeremias 31:33. What does it say? Que está dizendo? Let's look at it. Vamos aqui. This is the new covenant I will make with the people of Israel after those days, says the Lord. So from ahead of time, he was letting them know something better is coming. Yeah? I will put my instructions deep within them. Not give them a stone with all my, no, I'm going to write into their hearts. It's going to be, their hearts will become a tablet. Glory to God. Right? And I will write my law there. I will be their God and they will be my people. Mas Glory essa to aqui God. é aliança com o misera com a casa de Israel depois de dia nan ei. Senhor está declarar. Lo mi pone mi lei den nan e lo mi esquibie riba nan coração. E a mí lo ta nan Dios e nan lo ta mi pueblo. So what makes it better? Então, que está assim meu? According to Hebrews 8:6, Conforme Hebreo nan 8:6. what was written on a stone, physical stone, Lo que estava escrito riba piedra físico. God converted my heart to that stone. Awo Dios a convertir mi corazón na lugar de piedra inan. It was written on a physical stone on the outside. I Estava had to read it. piedra para fome, mas era lecer But no, God says, no. físico. I'm going to write on a better place. Pero awo Dios di no, me estava escribir riba mi lugar. I'm going to write on the inside of you. Me estava escribir para dentro That do meu makes it coração. better. Eceita assim que tá meu. Now, what are better promises? Awo kiko ta é meu promessa na. The first thing that we have is forgiveness. É promecos que nós tinta perdão. Hebrews 10:17. Let's look at it. Hebreu 10:17 vamos aqui. Qualquer uma sanha vou explicar, but anyway.
He says, I will never again remember the sins and lawless acts. Inang pikanan, inang injusticia nang lo no corda mas. What does this mean? Kike saki ke men. I have forgiveness, first of all. Miting pordon, promeko turko. Secondly, it says this. Di dos eta bisa saki. Their sins is not temporarily covered. Nang pika no te cubri temporariamente. It does not last for only a year and then we have to refresh. E no ta dura aya so e pordon anto después nos tingo What it says here Kiko tabisa is that the work of Jesus at the cross was perfect. Taco ek removed our sins. Jesus asi de cruz tá perfecto. I porque ela forget move, their ela, sins. ela quita nos I will never again remember the sins and the lawless deeds. Nunca más lo It's gone. picaran na injusticia na ela In vai. his death, Den su morto ela vai. took away what was against us because of the law. Ela quita turcos kutaba ta contra nós pa motivo de lei. So what are the better promises? Das kiko tem Forgiveness. uma promessa nang perdão. Secondly, De dos. Ezekiel 36:27 says it. Ezequiel 36:27 tabise. It says it there, I will put my spirit within them, within you. Eta bisa ilo mi pone mi espírito den boso e hasi boso kana Are den you here? estatuto nang. I have the Holy Ghost on the inside. Awo amiti Espírito Santo pa den. Under the old covenant, the Holy Spirit came upon people. Bau di e pacto bio, Espírito Santo abinta para riba ng cabeça. But what Jesus did for us, Pero lo que Jesús hace para nós, opened up a way abre caminho for the Holy Spirit to come and dwell within Amen. us. Pa Espírito Santo bini e biba den nós. So I have entrance through forgiveness. Dos biting entrada dor di perdão, I have access to His holy of holy presence. miting accesso Wow. para den su presencia santo, And it's not santíssimo just like I'm santo. walking into there. No, I have the Holy Spirit on the inside. E não também mita cana drente, não, miting His Espírito presence Santo is de on mim. the inside. Su presencia tá pa dentro de mim. I don't have to run to a temple. I am the Mi temple. no tengo corre vai na temple, paso mitad e temple. We are the temple when we come Nos together. tá e temple, Do you ora nos understand turbini that? junto. Vos tanto compreender isso aqui? I got excited. Sorry. A mim tá, I think que ver que Anima varios Hopi. me da bindi na corso. Sorry. não, é tem que ver para o amor de Cristo. O amor para Cristo. Right? Glory to God. So, I have entrance. Deus me tem entrada, The Holy Ghost is in me. Espírito Santo tá em mim. And what do you think happens when the Holy Ghost is in you? E que você quer tá passa o Espírito Santo tá dentro? Transformation. Transformação. You can't remain the same. Bom, não por permanecer mes coisas. And I love that. Anto me tá gusta. Anybody sabe? here? Tiene que ter. Look at Philippians 2:13. This is O ato powerful. Filipenses 2:3. Essa aqui tá hobby poderoso. For it is God. The Holy Spirit is God. It So- is God. God is working where? On you? No. In you. And this is what He does in you. Giving you the desire and the power to do what pleases you. No. What pleases Him. Aleluia. Pasobra tá Deus, kuta é mesmo Espírito Santo kuta dembo, tá é som kuta obra demboso, tanto para querer como para fazer segundo boa vontade, segundo sua vontade, sua boa vontade. Amém? Você não tá para nós vontade, tá para sua boa vontade de nós. Under the law, you try to change from the outside. Bom de lei, bota por cambia de para fora, But under grace, pero bom de graça, God transforms you from the Deus está inside. transformando-nos de para dentro. Aleluia, danke Senhor. This is powerful. Esse aqui está poderoso. Then I have also security in Christ. Então, me tem também segurança em Cristo. How so? Com Hebrews 10:14. Hebreu 10:4. It says there. É também sinang, This is a very short verse, but esse aqui powerful. é versículo cortico, pero poderoso. For by one offering, Jesus forever made perfect those who are being made perfect or holy. Aleluia. Para sobra para meio de ofrenda só, e
ahasi perfecto pa sempre están kuta wardo santificar. In one verse, Den un versículo, in one offering, den un ofrenda, in one work through the cross. den un palabra, un trabalho na Cruz y cruz. Calvario, he gave us two things. Ela dona-nos duas coisas. First of all, Primeiro turcos, he secured us in him. ela segura-nos dentro. He made us forever what? Ela Perfect. nos pa sempre Kiko, perfecto. Not for this weekend alone. Não para weekend que só, Forever. pero para sempre. Forever. Para sempre. Hallelujah. That's one. Aleluia, glória a Deus. Secondly, De dois, while you are secured in him, segundo que bota guardo segurar dentro, a process starts. processo está começar. That's what he says there. Esse é também sem não. I in Christ have been made forever perfect. Those who are being made holy. So at the same time, there is a process of transformation. Em Cristo me aguardo assim perfeito para sempre, pero também estão que guardo santificar. Dos bota guardo assim perfeito, pero mientras tanto tem processo para santificar. So I am locked in Christ, que me está em Cristo, but at the same time, I am being changed. pero al mismo tiempo me está guardo cambiar. And sometimes people say, si te sina cristianta, antori laga para. E timbia gente tabisa, if a Christian is like that, then just leave it as it is. On one end, I understand what it's saying, Na banda me está comprando aqui com a tabisa, but on the other hand, pero na outra banda it's not fair. não está fair. Because justo. I am under construction. Passou a mim tá bom de construção, But in the meantime, pero mientras tanto, I am secured in Christ. me está segurado em Cristo. Do you see that? Bota o que sei, God says, Deus tabisa. while I'm changing you, Mientras me está cambiando, I have you, me timbo and you have me. e abo tem mim. Don't let loose. No laga los. You can let loose. Once you are in Christ, but no ponilaga loss. So once you are in Christ, you are in Him. Passou uma vez botada em Cristo, botada em Cristo. But at the same time, Pero no mesmo He tempo, changes you. está He cambiado, transforms you. está And that is transformado. a good thing. Antes é um bom coisa. You and I will never be ready. Pero abiami nunca lo está claro. Change takes a lifetime. Cambio, tá toma inteiro You vida. die needing change still. Bota muri vai ainda bom este cambio. Are you here? But God Você- says, you know what? Pero Deus está I'm pensando você going aqui. to lock you in me. Me tá vai lock bote mim. In my eyes, you are perfect forever. Mi wawa não bota perfeito para sempre. Let everybody judge you, but in my eyes, you are perfect. You are my Lagatur, child. gente You are my buscavo, daughter. You are my son. Pero de mi wawa não bota perfeito. Bota mi yu mujer, bota mi yu homem. But let's change. Pero van cambiar. Don't stay like that. No quede assim na maneira botar assim. Are you here? Va And I compreender? love that. Então a mim te gusta. I have 30-something years in Christ. Me tem 30 e pico ainda em Cristo. And I still feel like, man, I still have a lot to change. E ainda me tá sentindo, mano, uau, me tem That's how para it feels. cambiar ainda. Assim não tá sentindo. You cannot say, I'm done. Bom, não pode pensar, mas claro, You're never done. mas chega, passou nunca bom But tá when you claro. think you're done over here, God says, no, you have a whole warehouse to deal with still. Agora bota pensa, mas acaba que banda aqui, Deus também sabe Ah. tenda. Aí a banda não botem ter fábrica ainda para cambiar. But there is peace to know Pero eta dabo paz para você, that while I change, que mientras me tá I am cambiando, secured in Christ. me tá segurado em Cristo. And how is this possible? Então com isso aqui tá possível, Better covenant based on better promises. melhor pacto basar arriba melhor promessa não. Are you catching this thing? Bastante garico aqui. So my position is secured while a process is ongoing. Então, minha posição está segura mientras que processo está andando de minha vida. And that is good. E esse aí tá bom. So Jesus never lowered the standard. Então, Jesus nunca aba estandarte não. He just came to fulfill the law for us. Ela That's diz it. bem cumprir com a lei para nós. Matthew 5:17, Mateus 5:17, he says it. esta dice, Jesus says here, don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish amén, their purpose. amén. Because No- the law is still good, No it's que- righteous, it's perfect. Não quer que me abim para abolir a lei of a profeta não. Me não abim para abolir, sino para cumprir com a lei. Are you here? Aleluia. Tiende que vai back.
Some people want to go back. Inang ke beastie back mes kos ke tempo ya. And they want to dress again like the old days. No. No, Ela si acaba. he already did it. Non di beastie nada. You don't have to wear back again E anything. único vestido mi mesteta Cristo The Jesus. only clothing that I Yes. need is Jesus Christ. Do you understand that? What the comprende say? Listen, my ancestors are Jews. You see a dress like Jew? No. Mi antepasado Because não I está have, judeu, bota I have wak mita all I bisti man need judeu. in Christ Não, Jesus. pastor, mi tin tudo lo que mi mesteda em Cristo Jesus. So we're not going back. Deus não está vai atrás. We are moving forward. Nós estamos vai dilante. It's a process. É um processo. Are you here? Botei? Now this is crucial to understand. A essa aqui está crucial para você compreender. We do not fulfill covenant to be accepted. Nós não está vai cumprir com o pacto para o guardo aceitar. No, we are accepted because he fulfilled it. Nós está aceitar para só a cumprir que pacto. Did you catch that? Bota compreender essa Some aqui? people live their lives in Christ doing things so that God can love them more. Tiene também na vida de Cristo haciendo y cosas para Dios estima más. Bota by cansa. You're gonna get tired. Bota by quima. You're gonna burn Ibo no po cumpli com a lei. because you cannot comply with the Kiko law. bota by purba cumpli lei com ne pahasi. Antori bota bisando Cristo mandi no ribimo so mi pasi mi okup. Why are you trying to comply with the law and you can't do it? What you're doing there is telling Christ, you don't have to come because I can comply with the law. I can do it better than you. Mi posso mi okubo. So we need to stop being religious. Dus nós precisamos stop de estar religioso. Here is a good place to say that. Aqui tu Stop being religious stop de estar by religioso. trying to fulfill the law Dor de purba cumpre que lei. and start living by grace and truth. Então começa a viver dor de graça Stop e dor de living. verdade. Start living Começa a by viver accepting what he fulfilled for us. dor That's de it. aceitar lo que a cumpre com para nós. So let's go back and come back. Vamos back bem bem. Under the law, Bom de lei. my obedience Minha obediência yielded acceptance. a Trece aceptación. aceitação para mim. Under grace, Bom de graça, acceptance aceitação. takes me to the place where I say, I better obey. Tahibami no lugar que me tabisa, me obedecer. No, there is an obedience because I need something, A outra obediência, passou me haya algo. and there is an obedience because you are thankful to God Of for the who you are in Christ. obediência, passou para botar agradecido na Deus para quem botar a o em Cristo. Under the law, Bom de lei, you and I worked towards righteousness. nós atraha para a justiça. But under the grace, Pero bom de graça de you Deus, and I, we work from righteousness. abo e ami ta traha saliendo de ponto de vista de justiça. ¿Vas a comprender la diferencia? You When the understood Bible difference? speaks of righteousness, Ora Bible ta pape de justiça. you need to understand that it is also a person. Botem que compreender que ta pape tame de personagem, persona. Jesus is the righteousness of God. Jesus ta é justiça de Deus. So I work, everything I do for Christ, I do it from Christ, from the position I am in Christ. But I don't work to gain acceptance in Christ because Tudo lo I que have me been dá already me dá accepted. se é em posição de comitar em Cristo. Me não tá se é para guardo aceitar. Passo já me tá aceitar caba, me tá em Cristo caba. Are we understanding this? Não estou compreendendo essa This aqui. is not easy to explain. É não tá fácil, pastor. Under the law, Bom de lei, you and I, we feared failure. aboi ami não está tem medo de falha. But under grace, Pero bom de graça, you walk secure bota cana segurar and you walk responsive. e bota cana respondendo. Yes, and I'll explain that in a minute. E de rato me tá explica você o que é That is why this is better. The new covenant is better. Tá pensei é pacto novo tá miho. I never said easier, Me não avisa mais fácil. Me but it, avisa but miho. it is better. It is better. É tá miho. And I'm going to tell you why it is better. E me vai avisar para Kiko é tá miho. Under the law, Bom de lei, God required holiness, Deus está para requerir santidade. but He never gave us power to produce it. Pero nunca ela dura nos poder para produzir isso aí. That's under the law. Isso aí tá para bom de lei. But in Christ, Pero em Cristo, the same holiness is required. é mesmo santidade é tá pedido de nós. But how do we produce it? Pero a vocão nós está produzindo. Listen to me. Escúchame. He placed His Spirit in us Ela to pone produce su that espírito em holiness nós from within us. para produzir Hallelujah. santidade é de nós. Now I e can para walk dentro in pra it. fora.
awomi po kana din je. Are you here? Botei? So under the law, the demand was outside of you. Dus bouw die lei e demanda tabata ben parti pa fo. But under the new Pero covenant, bouw die pacto novo. the power is Within. inside of you. E poder tabini di padeng di bo do di Espiritu Santo den bo. So God did not lower his standards. Dus Dios não abaixa o standarte não. He just fulfilled the law Ela diz cumpri com a lei in Christ, em Cristo. and then he gave you the Holy Spirit. Anto já ela donava Espírito Not to Santo. walk on you, Não para cá na riba bo, but to be in you. pero para estar dentro. Don't you know that you are the temple of the Bo Holy saco Ghost? bota e templo de Espírito Santo. Individually, and when we come together, Individualmente e também ora nos that is why the new covenant is better. Tapese e pacto novo também. So, the covenant in Christ Dus e pacto em Cristo is not life and death based on my performance. e não tem que ver com vida e morto dependendo de com ami ta cana ou com ami ta Mi prestación. kiko ami ta hasi com Right? vida. It is Lo que me ta life. presta. It is life secured by His performance. Eta vida segura dor de lo que e a hasi caba. Now, this is going to take us to a very beautiful place A essa aqui tem para nós um lugar bem bonita. because we're going to start answering, how do I live this covenant? Pastor, nós também começa a contestar agora que como está How do I walk in His covenant? Como está cana de pacto aqui. Before I had to comply with the law, Promeme I had será to perform. cumprir que lei. A mim me será viver. The more Assim I é. do, the better for me. Mas assim estava também The less I do, menos me hace antes. it's a problem, Estava um problema. right? Yeah. So we are no longer under the law. Pero nos não está viva mais body e lei de passado. And this takes us to a place where Paul says this in verse 6 of 2 E essa aqui Corinthians tem 3. nós no ponto que dan onde Pablo avisa em versículo 6. De 2 Coríntios 3. Amém. Ate. He has enabled us to be ministers of his new covenant. Do you see that? This is a covenant not of written laws, but of the Spirit. Tina. Amém. Woo. Quem também hace nos competente para servidonan de aliança novo, não de letra, sino de espírito. If you read the New King James version, you know what it says? Se bolesa New King James, versão New King James, você aqui bisa. It says, the letter kills, but the Spirit gives life. Ito bisa inang letter ta mata, ma espírito ta duna vida. What is the letter? Kiko ta The letter? law, Lei. the old covenant. Pacto bieu. It says you failed. Ito bisa bo bota falha. There's no way you can win. Paso bo no po gana. We cannot fulfill it. Nos no po cumpli con e. But Jesus came and he fulfilled Pero it. Jesus sabiendo a cumpli con e And pa he no. gave us his Holy Ghost. Ando la duna nosso Espírito Santo. And when the letter said you failed, Ando ore letter ta bisa bota falha. the Spirit in Christ now says to me, you are my son, you are my daughter. Ao Espírito Start em Cristo. walking with me. Ao Espírito de Cristo que tá em mim, ta bisa mi bota mi yo amor, bota mi yo moe, kumisa kana kumi. So when I fail, Dos ora mi falha. he says, hey, bang. Aí ta bisa, hey, let's go. And this is moment by moment. Ande sa kita momento pa momento. Moment by moment. Momento pa momento. You and I cannot walk straight without him. Abo yami no po kana straight sinji. Why yung tipo man mi voral? And if you find someone like me, worse Hope yet. defect den karakter. Hope defecto. Hope. And given a lot of defect and character. We walk this way, you go that way. How do I walk straight in him? Bota kana banda ki bota kana banda yata come I ta kana have the straight. Holy Ghost on the inside. Espírito Santo pa din. And he is my GPS spiritual. Amen. E eta mi GPS So spiritual. when I go a bit to the left, he says, oh, come this Ora mi way. ba intiki mucho na When you go a bit left. to the right, they come Eta this bisami, way. bim 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 kinana. Ora mi ba intiki mucho na diretsi, Moment by moment. Momento pa momento ta There is kubo. no time attached to that. Não tem nenhum momento Moment by atachado-se. moment. Momento tras He momento. leads us. Eta guia nos. He loves us. Eta estima nos. He guides us. Eta guia nos. Are you here? Do you understand what I'm saying? Botei, bota compreender Right? que me está avisando. The law A lei condemns you, está condenado. but the Spirit of God Pero Espírito de Deus helps you. está ajudado. Está ajudado. That's why Romans 8:1 says there is Tapesay- no condemnation Tapesay for Romanos- those
Tapos Romanos 8:1 bisa, no ting condenación Romans pa 8:1. esnang, After all those things that I explained, you read this. Now, Pesay, under the new covenant, in bago pacto Christ, novo, en de Cristo, ¿verdad? Cristo, There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. no ting Amen. condenación pa esnang kuta den Cristo Jesus. Amen? This is powerful. Esa kita poderoso. Condemnation, it pushes you away. Condenación ta puxabo feije. But there is something else that the Holy Spirit does in us, and that Pero is tem algo- conviction. Outro que Espírito Santo tá hasi de nossa, do que tá convicção. John 16, verse 8. Juan 6, versículo 8. Condemnation pushes you away, Condenação tá puxabo banda. but conviction brings me Pero closer. convicção tá trecebo mais cerca. And when He comes, who is He? The E Holy ora bem, Ghost. quem está? Espírito Santo. He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Convict. Lo convence mundo, das ora é bem, lo convence mundo de pecado e de justiça e de juízo. Pastor, Kiko da conviction. Pastor, what is conviction? Sa akin din ba yung papiamento na English? Bom po siya. This need to go with papiamento because in English you can't do it. Amin, no tingo convince yung hindi ko mainta. O I don't- bolanta, bo tingo bisti, bo paya, pa promego, bo sali. I don't need to convince no one in the morning Oh, that no. when you wake up, you need to dress up, put on some clothes before you get out of your house. Bayigi sali, bisiya, balubida, bo paya nang. Did you ever Bayigi come wagi ko out yung and mabayo? someone said, neighbor, you forgot to put on your clothes. Have you seen Nostur ta that convinci, Jekoy. in your vicinity? Nostur ta convinci, gora bolanta mainta. We all Laba are- ko gente nang. We all are convinced that when you wake up in the morning, you need to brush your teeth. Of laba e gente nang. Hindi sa nada. are dirty. I know. Well, see. Buting bojente na yun, buting agente na. You have yours That's conviction. and the one, the other one. Hey, listen, sick or not, Malo of bong. with money or no money, Com placa ou sem placa. if people like you or not, Se ainda gostava ou não, these are things you are convicted of. essa aqui tá costando que bota convencido não. Life continues. Vida tá seguir. I am convinced. Me tá And I convencido. need to wear clothes Como me mestre vestir before I get out of my house. Problema sair de casa. I need to wash my teeth. Me mestre lava minha boca. Otherwise, Se não, cai de outro tipo de espírito. otherwise the people will fall in a different type of Do spirit. you understand that? Bota compreender isso aí? So the Holy Ghost So the spirit, so the Holy Spirit convicts us. tá convencendo-nos. And that's a powerful witness in our hearts. E esse aí tá testemunho poderoso de nosso coração. That's a work that we cannot do for Esse aí é ourselves. um trabalho que nós não podemos fazer para nós mesmos. Nobody can do that for you. Ninguém não pode ser pabo. Are you here? Botei? So the law condemns us externally. Das eleita condenar-nos de para fora. I want you to hear this very well. The Spirit convicts us relationally. Anto me quer buscar isso aqui, bom. Espírito tá convencendo-nos relacionalmente. When I'm getting back because of conviction, it is to get back to Him. Ora me vim back do de convicção, tá para me chegar back na Deus. Na Senhor, na Jesus Cristo. So yes, covenant is a matter of life and death. Sim, pacto tá hecho de vida ou morto. The old covenant was meant for me. E pacto bio, esse aí tá para mim. But Esse aí Jesus será o says, ano ponir para mim. you cannot do this. Pero Jesus avisa, não Because you are pode ser aqui. sinners. Pastor, bastante pecador, não, bastante And He cologre. became sinners in our place Anto, ela vira pecador no nosso lugar, through the cross, na cruz. and He fulfilled the law, Anto, ela cumpre que lei. and He made a new way Anto, ela abre caminho for novo us to still be with God. para nos portar com Deus toch ainda. Do you understand that? Você compreende isso aqui? And that's how we move in life, Anto, assim nós estamos movendo em vida, moment by moment. momento para momento.
The Spirit does not remove you from covenant. Espírito não tá quitabo halabong banda fe pacto. It keeps you aligned within Eta it, mantenebo alinhado. moment by Den moment. pacto momento pa momento. Now, these are the terms, some of the terms that the New Testament uses. Awes sa kita terminologia ng Nuevo Testamento novo of algun dinang kita usa. And I'm going to use this word, striving versus abiding, for Ato, may instance. tabay usa palabra aqui, lucha en vez de pertenecer. Yeah? En vez de Habitat. quedadin, Habitat. John 15:4 says, Juan 5:4. 5:4 tabisa. it uses here the new covenant language. Esta usa el lenguaje de pacto novo. Jesus says, in this new covenant, remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. You cannot be fruitful unless you remain in me. Jesús tabisa, quédate en mí y a mí den voso. Mes cosco rama no por carga fruta de su mes. Si no queda, den mata de vendref. Así na voso tampoco, si voso no queda de en mí. Under the old covenant, I need to strive. Bau de pacto viejo, a mí lo mestera lucha. I must prove myself. Mi mestera prueba mi mes. But in reality, Pero de en realidad, you can't. vos no por, You don't have the strength. vos no tienes fuerza. There's no way we can do that. No tiene ninguna forma que nos lo But logre. in Christ, Pero de en Cristo a vos, He says, abide in me. esta visa permanecer de en mí. You need to be able to can. Vos meste por. You should be able Vos meste How? por. Con by staying connected. dor de queda conectar. So the old covenant says, strive, push. Entonces, el pacto viejo te avisaba, prove yourself, lucha, to be accepted. puxa, prueba vos mesmo para poder aceptar. But the new covenant Pero el says, pacto nuevo te remain avisa, connected. queda conectar. How do I stay connected? Permanecer conectado. O como está permanecer conectado? Aqui te pida gunda fácil. This is the part that is not easy. Essa zona grande, hey, wa que graça de It Deus. sounds great. Huh? Look at the grace of God here. When he says remain in me, he Ora says, bisa permanecer de mim, bisabo. watch your friends. Wag o amigo nang. Watch the places that you go. Wag el lugar nang ko bota Watch what you're frequentar. doing. Wag ki ko bota hasi. So now he says, you want to stay connected, you need to start cutting certain things out. Aweta bisabo bo que queda conectar. Começa a corta Because miyo. now, to be convicted, I need Começa to be able to corta. hear him. Para mim estar convencido, me se posso escutar. And to hear him, I need to be connected. E para me escutar mi mesa tá conectar. Connected to what? Conectar na Kiko, His presence, na sua presença, his word. sua palavra. He speaks to me through his word. Eta papia comedor e sua And he palavra. says, don't just listen, but do it. Eta bisa anto no discute a palavra, pero hasie. Roman, ora Viver. when you get something you really like, Ora botaya algo que bota gusta. Hobby mes. what is the posture? Kiko te postura. Move everybody away. Hala tu com banda. Isolate yourself. Isolavo mes. You understand? Bota So com you banda. can concentrate on this new thing. Pa bo concentrar-me com novo. To do it well, to Pa do bo it ser right. bom. Pa bo ser bom. Awod em Cristo. And now in Christ. Aqui como te quer banha? What do you think auto you novo, receive? nota A de new quem car. parar. You cannot even Caso compare. novo, nota de comparar. A new Mais house, placa, nota not de to compare. comparar. More money, not to compare. Nada que mundo que vou dar, nota de Nothing comparar that this com world o gives you tesouro is to be eterno o compared chama with that Cristo treasure Jesus. that is called Jesus Christ. Jesus says, remain connected. Jesús te avisa permanecer conectado. So abiding is not passive. Que men, para vos permanecer, no está pasivo. No. No. It is work. Está trabajo. It is sacrifice. Está sacrificio. It is surrendering. It is giving up. Está entregado na. There is where covenant now becomes alive for me. E nang e pacto ta bira vivo pa mi. Galatians 2:20. Gálatas tan 2:20. This is the Apostle Paul using Esa que está apóstol Pablo usando covenant language in Christ. lenguaje de pacto de en Cristo. Hear what he says. Título malo. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So, in other words, in Apapiamento conclusion, to I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Papiamento está falta. Portata cabia nele. Gálatas tan 2:20. 220 volts.
E homem viu de me aguardo crucificar com Cristo e não tá a mim tá viva mas Cristo tá viva em mim. E a vida com mim tá viva a ordem carne, me tá viva para meio de fé, den ajuda de Deus, quem de estimar-me e a entregar-me e a entregar su mes para mim. Do you see that? Bota o que sei? The life I now live here A vida como está viva agora aqui bom, is a different life. é uma It's vida a new diferente, é uma vida nova. It's a life connected to Christ. É uma vida conectada a Cristo. It is abiding, Está permanecer. right? What does that mean? O que sei que men? My old self is crucified. Mi homem viu de minha guarda crucificar. My will is surrendered. Mi voluntad para entregar. Roma, mo sakit duro. You know what's hard? Porque hace un cos ko buding gani asi. You want to do something that you like to do, Pero bosa ko buding ko pun Espiritu Santo pa permiso pro me. but you know that you have to ask the Holy Spirit for to permit you to do it first. Itindi no sakit adita no. And a lot of us know that it's going to be no, Pero nós selectivamente vira surdo espiritualmente. but we become selectively deaf spiritually. Por exemplo, minha igreja do dia domingo. For example, come church every Sunday. Ah, não, dia domingo aqui a mim vai. Ah, no, this Sunday I'm not going to go. Mi não tinha outro dia livre com nota dia domingo. I don't have no other off day that is but Sunday. Mi também queda casa. I'm going to stay Mi home. também tem direito a Netflix. Because I also have a right to look Mi at também que Netflix. dormi telat. I also want to sleep till late. This one off day that I have. E não é costa. That's where it is. Você anda aqui? You Você know não here? compreende conta? Do you understand what I mean? Você quanto gosto personal me tem? You know how many personal E things mais I like comitar to de do? gosto não é mim poni pensa riba não. And more of the half of those I can't even think of them. E também que recpia dormi. I also Tela. want to stretch my leg and continue sleeping. A mi conta você coisa para aí passar. Na mi Let me tell you something. na mi from a andorato, few na mi years conta ago. você criollamente com coisa Let me funciona. tell you. Streetwise how this works. Anyway, Asina. Streetwise. Criollamente. I was hearing the Holy Spirit tell me, Me tata escucha o Espírito Santo give me your right of living. Tu nami bo derecho de vida. I was already in Christ, Me tata den Cristo kaba. serving all the way. Sirviendo totalmente. Trot them bomb. Yeah, Fully. yeah. In Him. Fully committed in my thinking. Completamente comprometi según mí. So if the Holy Spirit lives in you, Si Espírito Santo viva dentro He knows everything what's going on in there. essa turcos que eu passei dentro. Better than you. Mas me ocupo. Yes. ¿Sí? So I start hearing something, give me your right of living. Después começa a escutar coisa bisami mané do nami bo derecho de viva. I started to play as if I didn't hear. Mas começa a hasi mané me entende. Because I had places inside of me where I said, this is my resting time, this is my leisure, these are my likes and dislikes, these Pasó things kita I natin want to luganan keep de them. mi, mi tao tabi sa, Yeah. esakita mi Reservation. tempo, esakita mi placer nang, esakita mi kostong ko And the Holy Spirit came to a point where He says, okay, At o Espírito Santo llega num ponto que ela I diz, cannot take this guy further mino por hibe e hombre que mas aleu, because the leisure there is in my way. pasó e kostang ko e mesta gusta asita de mi Certain caminda. likes are in my way. Cierto kostang que te gusta ta de mi caminda. And this is where there's a line that is between you and God. Ante sakita unda ti un linya No ko ta pastor, entre no amo ko wife, Dios. no husband, nobody can go in there. Yung pastor, Basta yung comprende ko, eh? casa, yung esposo, esposa po llegue din. No. So conviction came. Dus conviction abin. I could no longer ignore the voice. Minotao ta por ignora stem e ko ta And I remember, this was years ago, like 20 years ago. Ando mi ta I corda. went like this. Sakita man e 20 años pasando, mas saki. Mas asina. That was the sigh of, I need to give up. Ese itaw ta e punto na mayega ko bisa mi mes te entrega. I said, Holy Spirit, Mabisa Espírito Santo. here is my right of life. Ata mi derecho de vida. But I knew at the same time Pero mi tata sana mes un that I momento. gave my right to sleep, Como entregar mi derecho de vai my dormir que hora mi right to quer. leisure, Me entrego de hacer lo que me quer. all those rights. Tur e derecho ng Because there was nothing else. entregar para soldado. Everything else was given. Tur outro coma do na caba. And I was afraid. I said, I was in my kuyawa. Então me tati miedo and I said no, yes. So I I'm read the done. word. I read the word. I see Moses, how he was dedicated. Me tale essa palavra, me tawa com Moisés estava I saw dedicado. how Abraham was Me tawa com stretched.
Abraham award he stretch. I read already about Paul a couple of times, how he stretched himself in Christ. And I Malesa said, di man, Pablo acaba com ela estrechar su mes de en Cristo. Me dijo, oh, like, yeah, Dios. mi po come que me quemas, mi po drumi man me quemas, mi no po bay kami me quemas, mi po si nada más. I Cierto cannot ko- eat, well, sleep, Señor, está and aquí de go kono where mi I want to kianto, go. basahan ko ba ni? Lord, these are the things that I want. I gave it all to him. I said, Imaduna here is my turna right je, to live imaduna life. mabise ata mi derecho de vida aqui. But I have to say this. Pero me tengo bise saque. It was not easy, Não estava tão fácil. but it is better. Pero está mijo. My life is better off Mi vida agora que está mijo. after I gave my right to live. Depois de comaduna mi Then derecho before de vida na je, compromei It's not comaduna. easier though. E não está mais fácil. Está mijo. Do we understand that? Você anda And why did I compreendendo? do it? E de como assim é? The love for Christ. Passou mi amor para Cristo. Because what he did for us. Para lo que ela hace na cruz para nós. Nobody can do what he did for you at the cross. Nenhum ainda não pode fazer para lo que é hace para na cruz. So why keep things away from him? Que vem para aqui como tem quanta costa um Do you think your little Netflix can satisfy you Você completely, quer fully, Netflix holy? por satisfazer Never. e assim santo e por satisfazer completo. Do you Não. think your little travels will help you? Você quer The little accolades that you get from your friends and people, "Hey, look at them, hey, those things will fulfill you. No, você quer it's all costa temporary. você quer viaje nang of costa ko botaya di bo amigo nang ko tabisabo ko tahalsabo te arriba nang porta mas que sei nang No. podunabo mas satisfação ko entregar costa para Cristo. So Não. don't think abiding is something easy, Deus não pensa que permanecer tá algo but it fácil. is better. Pero está mijo. It is better. Está mijo. Yes, listen. So abiding means myself is crucified, Dus ora bo papia fully crucified. ora bo papia di permanecer que men ko mi mesmo gusto nang ikostan ta guardo completamente My will is sacrificado. surrendered. Mi entrego My ta- preferences mi are voluntad submitted. ta entregar. My purpose is aligned to His Wait, purpose. my presence is what? Mi preferência na ta sometina je. Aha. Mi voluntad ta completamente entregar. Yep. E a mi bieu crucificar completamente. My No old ni one lanta papia. crucified. Don't even get Kaya up and drumi. talk. Onde? Stay right there. My purpose is aligned to His purpose. Mi propósito ta alineado a su propósito. Are you here? Botei. So this takes me to this place. Grace, aceita y vamos it tirando. saves us all freely, Gracia ta salva nos tur gratuitamente, Gratuitamente. and without even meriting it. y sin siquiera But it will merecer, cost your flesh everything. pero lo costa bo carne turcos. Galatians 5:16 says, Gálatas dan 5. Jesus sabisa, walk by the Spirit. Tabi sa kana de espírito. The same thing that Paul has been saying. Mesmo coisa que o Pablo bin tabisa. Let the Holy Spirit guide your lives. Walk by the Spirit. Then you won't be doing what your sinful nature Mamita craves. bisa, kana según espírito y vos solo no cumple com o desejo na de carne. Yes? So striving will exhaust you, but abiding will take you to a place of producing fruit. Dus lucha, lo cansabo, pero ora bo someter, ora bo entregar e queda permanecer, eta hibabo na un lugar Para produzir fruta. that produces fruit. Striving is on your own strength, Lucha, tá dembo mesmo força. but abiding is empowered by the Spirit of God. Pero permanecer, bota guardo empoderado do Espírito de Deus. You and I, we cannot abide Abiyami. while protecting our ego. Abiami, no por permanecer protegiendo-nos orgulho. Yes? Nós não Bastante? permanecer assim. Não. Grace empowers surrender. Graça tá empoderar e entrego. And I also have to say this before we end. We are Me tenho almost que there. pensar aqui por mim que nos acaba, nós tem Romans 6:1. Romanos dan 6. Because somebody called grace, their definition of grace is totally wrong. Paso tienen a definição de graça tá totalmente You should falsa. know that Romans, the whole letter up to Romans is the Apostle Paul's masterpiece of grace. Vamos estar com a inteira carta de Romano tá E obra maestra de Pablo papiando de gracia, right? So Romans 6:1 says, because of this grace, should I just do what I want? That's what it says. Esta bisa pa motivo de graça aquilo, me se hace lo que me quer. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Kiko nos lo bisa anto. Nos me se sigue dem picar pa graça por aumentar. No, verse 2 says absolutely not. Versículo 2 ta bisa absolutamente no. Grace is not permission. Graça não tá
permitivo sigiasi pika. No, grace is empowerment. Gracia ta empoderabo pa bo no comete pika. When you understand the blood, Ora bo comprende que sangue que men, you won't abuse it. bolo no abusar de je. You will never abuse it. Nunca lo bo Yes, abusar. give God praise, whoever Donar did that. Dios That was a good aplauso. place to give God praise. Kaya ita bom lugar para donar Dios aplauso. We should treasure what He gave us. Nos mester atesorar lo que ela dona nos. Under the law, Bom de lei, you obeyed to stay in the house. bota obedecer para porque da em casa. Under grace, Bom de graça, you are already in the house. bota em casa caba. You are a son, you are a daughter. Bota homem e mulher. What else are you going to do? Que mais bo que hace? You are already in the house. Bota em casa caba. Sons and daughters, E o homem e mulher dan. obey, not to stay, Obedecer não para queda, but because they belong. pero nanta Say with me, I belong. pertenecer. Bisa We come, belong to the mi kingdom ta of God, to pertenecer the no family reino of de God. Dios. I am part of it. Mi ta parte de je. Colossians 3:3 says, Colossenses 3:3 your ta bisa. life is hidden with Christ in God. Pa sobra vosso amor e vosso vida ta escondi com Cristo Hallelujah. em Deus. Amen. Amém? So this morning, Dessa mementa, I hope I answered those questions me ta espera que me porá contestar e and that perguntar. I was able to make a contrast between the old and the new. E que me porá fazer contraste entre o velho e o novo. The altar this morning E altar a mementa, is not to say, Lord, forgive me because I failed again. não ta pa bisa Senhor perdonar-me pa sobra uma falha dia mais. No, the altar E altar is to say, thank you, Lord, for the new covenant. ta pa bisa danke Deus pe pacto novo. Did you understand that? Va compreender-se? A lot of times we come to the altar and we say, I failed again. Forgive me, Lord. Hopi bianos ta bin altar, nós ta bisa ma falha dia mais, Senhor perdonar-me. We do that, right? Nós ta se sei to, I do that still. ta se sei ainda. We do that. Nós ta se sei. But we actually should use the altar Pero to say, enkele, Lord, nós meste use altar pa bisa Senhor, thank you for the new covenant. danke pe pacto novo. And Hebrews 10:19 says it. E Hebreu nang 10:19 ta bisa saki. There are 16 we haves in the book of Hebrews. 16 nos ting den e bugi de Hebreu. Yes? E nada bisa nosting na pavimento. And so, dear brothers and sisters, we have, the boldness to enter heaven's most holy place because of what? The blood of Jesus. Pesai rumanang como ku nos ting, e namo tawa kita bisa una papiamento, confianza pa drenta el lugar santo pa medio de e sangue de Jesus. So there is a heart that comes and says, I failed again. I failed again. Forgive me. I failed again. Tem coração que também bisa, ma fai trove perdonami, ma fai You trove have to be perdonami. careful Vome se tiene cuidado. because you might be saying, I didn't do enough for you to love me. Pa soportar bota bisando. I didn't do enough for you to accept me. Ni não hace suficiente para você That's estimar-me not right. e aceitar-me. Esse aí não tá bom. That is one heart and the wrong heart. Esse aí tá coração que não tá bom. But the right heart says this, Pero o coração correto tá bisa aqui. I have the blood of Jesus. Me tem é sangue de Cristo. I am conscious of it. Me tá consciente de je. It washes me 24/7. Eta lavar-me Keeps me in His presence. 24/7. Of course, when you're Eta wrong, you're wrong. Eta aguantar-me da And sua you make presença. corrections. Da sua presença. But you don't condemn yourself. That is Claro, ora something bota else. fault, bota You direita must costa, continue. pero não tá You condenado must keep mesmo. going forward. Vamos seguir vai dilante. So the right way to use the altar this morning is Das, forma correta para usar altar obviamente tá. to just open up your hands. Tá diz, abre o mão, Don't beg. não Don't roga, strive. não luta, But receive. pero recebi. That's the right way. Essa aí é a forma The correta. altar is open if you want. Altar tá abre se boquear. And we can pray E nós por ora. and say, Lord, thank you for a better covenant. E bisa Jesus, danke para melhor Can pacto. we do that this morning? Nós possivelmente, And we come to the altar and say, Father God, nós tá bem altar e bisa tata thank Deus. you for a better covenant. Danke para melhor pacto. The old is gone, E bieu abai, the new has come. e novo abini. The old had its purpose, E bieu tá tem seu propósito, but now we are in Christ. pero agora nós tá em The Cristo. new has come. E é novo abini. Thank you for a better covenant Danke para melhor pacto. that is not based on striving. Que não tá basta Striving. arriba lucha. No, No. I don't have to perform to be accepted. Mi no me este
presta para mi waro aceptar. ami po wardo acceptar. No, you fulfilled the law for me. No, abo. You did the cumpri work que lei for me. pa mi. Abo ase trabaho ka pa mi. I am in Christ, so I am Mita already em Cristo, accepted. Deus me dá aceitar ka ba. Thank you, Jesus, Danke Jesus. for fulfilling what I could not fulfill. Bahasi e cumpre com o que amin não pora Can cumprir. you say those things in your own words? Bobo se cone de momento um palavra. And also, Lord, thank you that there is no E condemnation Senhor, danke com não for tem those who are in condenação. Christ. Para estar em Cristo. And now, Lord, teach me. E Senhor, ao sinhame. Teach me to abide. Sinhame para Teach me permanecer. to stay connected. Sinhame para me permanecer Teach me to hear your voice. Sinhame para me escutar a voz. Teach me to follow your guide. Sinhame siga bo guia. Hallelujah. Aleluia. Take away striving from me. E quita a luta ng akidimi. I know that our relationship Me saco nossa relação. is not based on performance, Nota basa. Arriba lo que ami because presta. I have already been accepted Paso by you. yami awardo aceptador di And when I bocaba. fail, E ora mi falla. you don't run me out of your house. Bonota sacami fei bocas. No, you don't do that. No, bonota si sei. You don't push me away from your Bonota covenant. puxami fei bo pacto. No, you bring me No, bota closer. tresemi mas cerca. And today I'm here E awe mi taki. because I want to be closer Paso mi chiarta mas and cerca. closer E mas cerca. and closer. E mas cerca. I know I'm not perfect. Mi saco mi nota I perfecto. know I fail, Mi saco ma falla. but I'm not here to beg you Pero mi nota kinamba for roga. something that is already Pa established. algo que ya va a establecer caba. Your Padunami blood caba. is over me. E sangue di buta Your mi. blood has justified Bo me. sangue justificado Your caba. blood has positioned me. Bo sangue Your posicionami blood caba. has delivered me. Bo sangue librami This caba. morning I'm Awe me conscious inta mi ta consciente of who I am in di Christ. quem a mitad em Cristo Jesus. Teach me to abide. Signami pa mi permanecer. Crucify in me now, Lord, Crucificar de mi a vos, Señor. that which that must die. É lo que tengo muri de mi ainda. What must die in me, crucify Lo it. que me esté muri de mi ainda, Señor, crucifiqué. And let Christ live Y la through me. Cristo viva de mí. Lord, Señor, I am thankful me está agradecido that I am marked by your obedience. com mi aguardo marcador de boa obediência. It is through your obedience Esta dor de boa that obediência today que awe I can live me por viva in Christ. em Cristo. In Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. In Em nome Jesus' de name. Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. My wife has a word Awe me inta, this morning ora como estava tá bezig com o Senhor. when I was busy with the Lord. E eigenlijk foi ayer à noite acaba. Actually, since last night, Ela dona-me certa palavra, não? He gave me certain words So me está buscando para Argentina, claro, que because eu predicar. I'm preparing for Argentina. And eigenlijk het tema tá mulher dan com propósito na And the Argentina. whole theme of the conference is Women in Purpose of God. Anto ora ko nangamandami e video ko di e pastora nang agraba. When they send me a sample of one of the pastors that recorded a spot Spot pa invitar gente nang to babini. invite people and so forth, Anto mawako eigenlijk lo que a minha haya riba mi coração de Deus tamane e outro banda de lo que ela haya riba de Deus patrese. that what I felt on my heart to preach over there is a little different than what they are preaching or Todos saying. estava ta pape de propósito. Both spoke about purpose, Yeah. pero de jeta outra maneira é parte culturene da gusta. Yeah? But this person spoke of things that people really like to É hear. graça, é Grace, bom, good. é quanta ta duna. Tudo How isso, much God can give, etc. pero é dimita outra outro banda. But in my case, it's different. É outra parte mais onda ku é ta acordado ku é graça tei. It reminds me, what I felt was more that the grace is there, Pero ku botambe timbo parte pa bohasi den é graça. but you have your part on the grace, Dos lo que pastora predicar. that which Pastor preached. Anto ave meinta This morning, ela bisame. he said to me, Botin ku bise pueblo you have to tell the people ku tin hopi abuso de mi graça. that there is a lot of abuse of my grace, Ku nos no que no a essa aqui não abim por nada. that this did not come just like that. Ela perde sua vida na cruz. He gave his life for us at the cross. Ela sofre na cruz aí para nós. He actually suffered at the cross for us. Dus e nota assim aqui, mas bota abre serbo wowo. It's not like
Como te dice Algo en inglés. fácil. It's not easy. It's just something like that. Eta batata. It was not like that. E mestera baha di rei bing aqui nang taong pecador. He had to leave God's glory to come down here. Si eta perdonanos. He, yes, forgives us Paso esa é la bing hasi. because that is what he came to do. Pero e nota pa nos tume a la ligera. But it is not for us to take advantage of it. E nota pa nos tuma ventaja di je. Yes. Manera la bisa. Entonces la bisa mi pueblo ese. Awendia eta bisami. So the Lord says to me, tell my people that. Tinge So predikashi nowadays, nang. in preachings nowadays, Hopi costa guardo papia manera gente que tende. a lot of times the preachings are directed towards what people want to hear, Lo que te kisikibo horea. what their itching ears want to hear, Pero no he hecho but not the fact de que el pacto that the covenant, su valor no abaja. that the covenant standards did not lower. Lo que pastora predica de je. What what pastor said. Dus eigenlijk pacto tiene peso. That the covenant really, the standards did not lower. Still No there. pasó ella así para nos. Not because he fulfilled it for us. Nos tengo que tomar advantage de je. We need to misuse it. Nos tengo que comprender We need to understand el dolor. the pain Y tú lo que la pasa, and all that he went through, tú lo que la laga atrás, all that he left behind para nos haye. for us to receive it. Así na fácil manera nos haye. And the easy way that we got it really. Pasó para nos está fácil. Because for us it is easy. Está acepté You accept it y by viva believing, manera pedimos para vivir. and you live the way he asked us to live. Pero tiene sacrificio, ¿no? But there is a sacrifice. Pero nos no que parte de sacrificio. And that is where we don't want. Nos no que parte de laga costan atrás. Pe. We don't want to surrender. We don't want to let the things that we like loose. Dus, es lo que la mandami vai predicar na Argentina, So what he gave me for Argentina tinto makan que sei. has to do with that. Nos tin propósito, We have purpose, pero nos propósito no tapan nos. but the purpose is not our purpose. Nos propósito tapé. Our purpose is really connected to his purpose, Anto pa nos use pa otro nang. so that it can be used to reach others. Anto ese eigenlijk el abisame we meinta tambe pa bise pueblo. And this is also the same thing that he said to me to tell them. Ma disi di bise wo, I said, let me say it now. eigenlijk we tata desobedecido. I was actually disobedient. Paso el abisame pa bise prome. 'Cause he Meinta oron actually- ciega. He said to me to say it before when we reach in the morning. Pero a mí tambe que tuts lo que me vai bisa. But I also want to test what I'm going Paso to mi no say. que bisa un cosco ta bindimi. Because I don't want to say something from me. Ora mi bisa e a bisa. When I say something, I want it to be When from I him. say that he said something, When I say that he said, e me está algo que me po confirme. it needs to be something I can Y confirm. me po confirme después de su palabra aquí. And I can confirm it after the Yes. word we received. Señor, perdoname como no habise promé. So Ma the quis Lord- pa hacia wo. Forgive me that I didn't do it before, but I chose to do it now. Pero ahora que eta confirma dor de palabra. It just confirms what the word. Dus, ahora me inta this mi que morning. pidi boso. So this morning I want to ask you, Que no está fácil. it's not easy, Pero van wak. but let's Com nossa dil que graça que Deus te dona. let's not misuse God's grace. Let's go and see back how we use it. Van use conforme e amor que está nasce de meu coração pe. Let's use it based on the love that we have for Him. Paso si botas estimele, Because if you love Him, e palavra ta bisa. the Si word vos says, estimami, if you love me, awo nos não postime mane nos quer. we Nos can digo love estime Him mane the way e we que pa want. nos We want to love Si Him. of no. We need to love Him based on how He asks E us to palavra love ta Him. bisa si botas estimami, The word says, if you love me, botas mi voluntad. you will do my commandments. E sei e palavra ta bisa. That's what the word E says. tem su voluntad, And it is will, maneira pastora bisa acaba. like Pastor said, There are people, things and places, that are people, place, and things tem gente, lugar nang e costan uh-huh, que nos tinco lagumbanda. that we need to make an inventory of. Pa nos por agrade So we can please Him den e costan que assina tanto e la lucha pe pa nos. in the things that He won for us. Nos não tá aqui para juzgar yung gente. We are not here to judge no Que one. saque mi nota bisa boso tá si bom e a mi tá si malo. I'm Of not course, saying tá si that malo, you a mi are tá si wrong, bom. I am right. No, No. E não tem que ver que it seja. has nothing to do with that. E tem que ver com hasi su voluntad. It has to do with Se staying nós connected. estime, nós está hasi su voluntad. If we love Him, we do His will. No matter com dolor está. No matter the pain,
the sacrifice. e voral den parte aqui. Especially here, Hope de nós que tá falha. in where a lot of us, we fail in this place. Den parte de perdonar. In the place where we have We to need to forgive. forgive. We need to forgive. Let loose. Let Let go. Yeah, laga And loss, let laga bay. behind. E laga kone atrás. Hope de nós. A lot of us Faz isso aí. E não dá assim esse é que para nos perdonar. Pastor ita bisa perdonar, mas nem ame a perdonar bosso. He says, forgive as I forgave you. E assim ela perdonar nós. And that's how he forgave Ela us. larga turcos atrás. By forgetting, Esta not bis- remembering our Esta transgressions. bisa mes leu com este tá feio As far as oeste, the east is from the west, que me nunca não pode chegar outro. so the east will never reach the west. Esta bisa me a perdonava e That is lubidava how I transgressão. choose to forgive you. E assim nós temos que fazer. That's how we should do it. Dessa seite palavra de Deus awe. That's the word of E God cada today. quem está aqui com não tem quase. And the Lord, and you know what you need to do. Amen. Well, tonight we have another word. Awe noite nós temos outra You palavra. are invited to come. Bota invitar para vir. We need to the offering for Argentina for those who want to give. I asked the Ofrenda para Argentina. Me the tá offering for Argentina, the o ushers to help, please. Gerdan bem dilante. Nós estamos bailando uma ofrenda para a igreja de Argentina. Father, in the name of Jesus, we bless this whole mission trip, Tata, em nome de and we bless Jesus. this offering as Nós está well. bendicionando a mission trip In the aqui, name of E Jesus, nós está bendicionando a And we ofrenda thank you, aqui Father. também. E nós está agradecido, Tata. that you will provide Que abalo prover for this trip, para a trip and that aqui. we can be a blessing to that church E que nós lo porta bendição para a in igreja aqui. Argentina, in Jesus' name. Em nome de Let Jesus. this be a token of love, a Lagi token of sakita, appreciation, lagi sakita, and bless those who give. toque de amor In e Jesus' de mighty name. apreciação. amen. E You can bendicionar come and estando give. duna de nome de Jesus. Bobo bem And, duna. so that we can give this to the church in Argentina. Pasina nos podune aqui na igreja de Argentina. And as we close this morning, may God bless you. Segundo que nós será o meinta que Deus bendicionado Amen. And then we will see each other tonight. e nós vamos outro ave noite Glory back. to God. Glória a Deus. All right. There is free coffee and tea